Ալեն Ամիրխանյանն եմ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի տնօրեն։ Բարեկալս եմ ասում բոլորի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան։ Սա մեր կենտրոնի ծրագրներից մեկի աշխատանքի արդյունքներից մեկն է լինելու։ Արդեն դիտորդակի ճանգրանքից անգլերենախոսամ ավելի ներածական մասը։ Welcome everyone to the American University of Armenia, the AUA Center for Responsible Mining. I'm the director of that center, and it's been a year or so that we've started the Mining Legislation Reform Initiative, which has been funded by the Tufenkian Foundation. And the idea of the whole initiative is to identify the legislative gaps, the legislative gaps in Armenia's legislation, to see if there is any need for reforms to enable Armenia, at the legislative at least, end of things, to promote responsible, environmentally, socially, and economically responsible mining. I think all of us, even those working in the mining sector, would agree that Armenia has a lot of room to improve. And it's with respect to responsible mining. All of us, in many ways, are trying to work towards that end. And the situation certainly is complex, and the legislative aspect of good governance of the mining sector is also a critical component of this whole mix of initiatives, activities that need to take place. I know there's a lot of activism right now on the part of the government, on the part of civil society, on the part of industry to improve the mining situation in Armenia. There is a whole strategy process that is being initiated by the government, a strategy development process. There is a legislative reform that has taken place with mining waste management. The mining code did not have very clear directions and instructions on how to deal with mine waste, and it also led to a lot of confusion, the version that was adopted. So with the assistance of support from the World Bank, and our center also participated in the process, the government developed a revision or additions to the mining code, specifically with respect to mine waste management. And in many ways, the changes that have taken place have really put Armenia on the forefront of a pioneering position on mining legislation in this region, at least. But still a lot of work remains. For instance, the changes that were made to the mining code to make them actually workable. There's about 23 different sub-legislative acts that have to be developed. And the government has committed to developing those by end of July this year. And so there's a lot of work and a lot of pressure on a few individuals in the government that have to really produce this legislation. And we, as our Center for Responsible Mining and our Mining Legislative Reform Initiative, we will be very glad to be supportive and help government develop those legislative acts in any way that the government finds it useful for us to be engaged. What we are going to do today is a little bit more broader than just the specific issues facing the government now with this 20 or so sub-legislative acts that need to be developed. We thought it would be useful as an exercise, and this is not a one-time thing we're going to do. We're hoping over the next 6 months to have a series of discussions. It may be roundtable discussions, it may be different forms of engagement, to try to come to an understanding as to what are the major gaps in Armenia's legislation with respect to protection of communities, with respect to protection of the environment, with respect to social responsibility of mining companies, with respect to occupational safety, and with respect to mining that is done in a way that is economically beneficial and useful and helps the country economically.
with this broad kind of approach, we're hoping to identify, let's say, 4, 5, 6 broad areas that need reform. And if we're already there, great. But if not, areas that need reform and change, so that over the next couple of years we can develop a legislative agenda for ourselves. And I know this will also fit very well into the strategy process that the government is undergoing, developing a strategy for the mining sector. One of the issues in the few years that I've worked in this field, I see happening, is that very often legislative changes happen haphazardly, not haphazardly, they often happen without really a very clear, broad, strategic perspective as to why we're making the changes. They are either initiated by a certain ministry for their own kind of line ministry objectives, or there's no national framework and perspective in which a lot of the changes fall into. And also, very often donors come up with conditions. Pass this law, I will release that tranche of funding. And so this doesn't lead to necessarily strategic thinking about what Armenia needs to have good mining sector, good governance in the mining sector. I think a component of that is the legislative component, and what we're hoping is that with this project, we're able to have the discussion, dialogue, and to generate the kind of discussion needed to know what are the big gaps in Armenia's mining sector. Miners have their own problems. They have their own operational problems. They have their own, set of whole host of issues they're dealing day to day. So they may not have the full picture from a mining governance perspective, or they may not be interested in engaging in that perspective every day. So I think an initiative like this would help create a forum where discussions like that could take place. The government, on the other hand, has a high pressure to create jobs and to contribute to the national economy. Civil society, on the other hand, has very specific concerns. And all of these need a forum where these different stakeholders can come together and discuss and come to an understanding of what the key issues are. I think this is a very opportune moment. This is a very unique moment for us to engage in this kind of discussion, because Armenia is undergoing the process of applying for EITI, the Extractive Industries Transparency Initiative. This is, I think, going to be a major institutional development for Armenia, to have a multi-stakeholder group and a process of engaging in the EITI discussions and dialogues. And this material that we'll be discussing today could be part of that discussion. Also, as I mentioned, the strategy process that is ongoing, that also is a very critical component where some of the issues we'll discuss today could end up in this strategy document for Armenia. The strategy document, the need for the strategy document came out from the study of that the World Bank consulting the Swedish Geological did. And one of the comments that they made, and I think everyone agreed once they pointed it out, is that Armenia just doesn't know where it's going with the mining sector. We don't have a strategy. So what ends up happening is that a lot of changes happen because of very kind of ad hoc and kind of very hard to understand from a long-term perspective purposes. So again, this is not the end-all, be-all of reforms that Armenia needs. I think we also recognize legislative reforms or one component. We have had, I think a lot of people would recognize also that a major issue we have is with implementing laws, enforceability, the whole governance system, other than the legislation on the books. And that has many, many aspects to it, anything ranging from capacity of staff to actually do the inspections and to draft the laws, to all the different components that's needed, and the regulations, access to international best practices, know-how. All of these are issues. Corruption could be issues in some local situations.
So I think all of these are issues, and as part of creating a good governance structure, I think we need to address all of them, but legislation clearly is one of the important components. So we hope that with this initiative, with our mining legislation reform initiative, we'll elevate the discourse on mining needs for change in the mining legislation, and start to highlight, the few areas that we really need to focus on. Because we get lost in the cacophony of the kind of discontent, and everyone thinks something is going wrong and isn't working well, and industry has its own concerns, civil society has its own concerns, and government has its own concerns, and there's no kind of consensus on what could be some of the key issues. So if we can get to, regardless of what our stakeholders' interests are, we can come to some set of agreements on what should be addressed over the next couple of years. I think I would consider that a success. So with that, maybe I should invite Meri Gալստյան. She joined our team very early on, Mining Legislation Reform Initiative. She's the deputy manager of the initiative, and she's done a lot of the hard work of analyzing Armenia's legislation, which probably you reviewed, Mary. How many pieces of legislation? A few hundred, yeah? Okay. From laws to regulations. And she came up with a preliminary list of gaps in Armenia's legislation. And then we shared that with our colleagues at the University of Queensland. Many of you may know that we've had at the American University several year relationship with the University of Queensland, Sustainable Minerals Institute, one of the foremost kind of preeminent institutions dealing with mining and responsible mining globally. And Salim Ali was our keynote speaker in 2012 when we had our first mining conference, and since then we've maintained relationships with them, and we engaged them on this project to give us several key issues that we will discuss today, and the draft working papers that you received covered those key issues that we identified as important for Armenia through our gap analysis. We started working with the University of Queensland, and they developed these working papers around which our speaker today, Ջոնաթան Ֆուլչեր, who's traveled the world to be here, to give us a little bit on their insights from the Australian, and of course they're not only focused on Australian experience, just global experience, and how we can use that in our legislative drafting and legislative work. So with that, maybe Mary, if you could just give us a little bit of an overview on the gaps, very high level overview, and then we'll turn to Jonathan. Ինչպես Ալեն Ամիրխանյանը նշեց, հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնության ծրագիրը արդեն 1 տարուց ավել է ինչ իրականացվում է պատասխանատու հանքարդյունաբերության կողմից, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ծրագրի շրջանակներում փորձել են կատարել տարբեր վերլուծություններ, հետազոտություններ, հասկանալու ոլորտում առկա, օրենսդրական ոլորտում առկա խնդիրները, բացերը, ինչպես նաեւ համատական վերլուծություն անել միջազգային լավագույն փորձի հետ, հասկանալու համար որոնք են այն ուղիները, որոնք Հայաստանի համար առավել նպատակահարմար կլինեն իրականացնելու։ Վերլուծությունները տարբեր ուղղություններով են եղել, մեկը դա եղել է օրենսդրական բացերի հայտնաբերումը, նախնական գնահատումը եւ հայտնաբերումը, վերլուծություններ են արվել նաեւ ֆիսկալ, հանքարդյունաբերության ոլորտի ֆիսկալ ռեժիմի ընդհանուր գնահատման մասով, հասկանալու համար արդյոք մեր ֆիսկալ ռեժիմը այդ ոլորտում մրցակցային է եւ բավականաչափ պատշաճ կերպով է ապահովում
պետության համար եկամտաբերությունը ոլորտի, ինչպես նաև վերջերս իրականացրել ենք դատական համակարգի ընդհանուր գնահատում, վերլուծություն, հիմնվելով շրջակա միջավայրի և հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող դատական գործերի ընդհանուր վերլուծության վրա, հասկանալու համար դատարանների, այսպես ասած, պրակտիկայի ընդհանուր առանձնահատկությունները այս հարցերով գործերին։ Վերջին վերլուծությունը իրականացրել է փաստաբան Հայկ Ալումյանը, այն հիմա գտնվում է նախագծային փուլում և շուտով կհրապարակենք ևս այդ միգուցե հանդիպում կազմակերպենք այդ վերլուծության արդյունքների ուսումնասիրման համար։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրության բացերի գնահատմանը, նախնական գնահատման ընթացքում հայտնաբերել ենք որոշակի ոլորտներ, որոնք ավելի մեծ բարեփոխումների անհրաժեշտություն ունեն, դրանք են բնապահպանական ոլորտը, սոցիալական, հանրային առողջության, ուրեմն ինչպես նաև շատ կարևոր ոլորտ, որը չգիտես ինչու միշտ բաց է մնացել ուսումնասիրություններից, դա աշխատանքային անվտանգության ոլորտն է, որտեղ մեզ մոտ ստանդարտները ճիշտ է, դեռ վերլուծության ընթացքի մեջ է, սակայն ստանդարտները միջազգայինից բավականին ցածր են, վերահսկողությունը թույլ է և պատահական չէ, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ լուրջ հետևանքներով դեպքեր են գրանցվել ընկերություններում և միգուցե օրենսդրական և կառավարության որոշումների ենթաօրենսդրական դաշտում փոփոխություններ, բարեփոխումներ առաջարկելով այս խնդիրը նույնիսկ կարող ենք լուծել։ Եվ նախնական այդ ոլորտային բացերի գնահատման հիման վրա մեր գործընկերները Ավստրալիայի Քունզլենդ համալսարանի Կայուն միներալների ինստիտուտի իրականացրել են թեմատիկ վերլուծություններ ըստ առանձնացված 6 ճյուղերի, այդ 6 ճյուղերի հիման վրա կազմվել է այսօրվա օրակարգը, դրանք են Ընդերքօգտագործման թափոնների դասակարգումը, կառավարումը, բնապահպանական վնասի փոխհատուցումը, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատումը, հանքի փակումը, ռեկուլտիվացիան վերականգնումը, առողջության, աշխատանքային և տեխնիկական անվտանգության ապահովման խնդիրները և ինչպես միշտ գալիս վերջում, մշտադիտարկումը, կիրարկումը և համապատասխանությունը։ Այս 6 ճյուղերով Կայուն միներալների ինստիտուտը իրականացրել է վերլուծություն, ներկայացնելով այս զեկույցների նախագծային տարբերակում համաշխարհային լավագույն փորձը ըստ այս ոլորտների, կատարելով նաև որոշակի նախնական վերլուծություն Հայաստանում այս ոլորտների վերաբերյալ և այսօր այս մի քանի օրվա ընթացքում պարոն Ֆուլչերի հետ տարբեր խորհրդատվական հանդիպումների միջոցով տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ փորձել ենք հասկանալ ինչն է բաց մնացել վերլուծության շրջանակներում և ինչ պետք է ներառենք այնտեղ զեկույցները վերջնականացնելու նպատակով։ Այսքանը և մենք հիմա ես ուզում եմ հրավիրել Կարապետ Վարդանյանին, պարոն Վարդանյան, շատ շնորհակալ ենք, որ հանդես եք գալիս խոսքով, շատ ուրախ կլինենք ձեզ լսել, դրանից հետո արդեն կհրավիրենք պարոն Ֆուլչերին սկսելու։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես կառավարության անունից ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը, շնորհակալություն ուզում հայտնել Ամիրխանյան համալսարանի համապատասխան կառույցին, որը նախաձեռնել է այս շատ կարևոր կլոր սեղանը, որտեղ քննարկելու են և մեր պետությանը, և կառավարությանը, և հասարակությանը շատ հուզող և առաջնային խնդիրներ հանքարդյունաբերության ոլորտին վերաբերող։ Ցանկանայի ողջունել նաև մեր ավստրալիացի գործընկերոջը, որը նախագիծը կարդալով, ուսումնասիրելով մեծ աշխատանք է կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում, թիրախավորվել այն ոլորտները, որտեղ կարելի է օրենսդրական փոփոխություններ անել, որոնց մեծ մասից իհարկե մենք մեր դիրքորոշումը գտանք կլոր սեղանի քննարկման ժամանակ, որոնց մեծ մասից նաև համաձայն է կառավարությունը, և ես վստահ եմ, որ այսօր
լավ արդյունավետ աշխատանք կլինի եւ իրականում արդյունք կստանա։ Շնորհակալություն։ And I would like to thank my colleagues in the Centre, Alen and Meri, for hosting me and making me feel very welcome. There's always a certain sense of diffidence that one brings to these kinds of discussions because until I got to the plane in Yerevan on Sunday, I didn't really know very much about Armenia. I knew a reasonable amount about your laws because I had been studying them over the last 2 months, but I don't really know very much about the country, and it's been a delight to just start to learn about it. I also wanted to thank all of the people who've spoken to us over, as Meri mentioned, who've spoken to us over the last couple of days. That's also been extremely enlightening for me, and I think will inform the final working papers greatly. So thank you very much for all of you who've taken the time out of your days to help us with that. My first task is to really try and encapsulate in summary form what has come out of the development of the working papers. And I think if I had to analyse it in very short order, I would say that there were 4 things that really strikes one after you've been through this exercise of analysis, gap analysis, and then filling in the gaps with some international practice that might inform the development of your law. The first of those I wasn't aware of until I came here, but I think that the administrative arrangements that are in place at the moment are likely to undergo some change. That's certainly been mooted by the World Bank in its strategic assessment. Those administrative arrangements are crucial to the development of a sector that generates wealth for the country and manages the environment and the social interaction of the mines with the community, with your local communities. So those administrative arrangements are really, really very important. The second issue is the technical capacity of Armenians themselves to monitor and enforce compliance with your own laws. The technical capacity is not there at the moment, and that's been acknowledged by the government and by many stakeholders. The thing we will hopefully talk about later in the day is precisely what the solution is to generating that technical capacity and enabling Armenians to manage the mining sector of its own accord. Thirdly, I think, and this has been identified also by the World Bank, there isn't a sufficient level of detail in terms of policies and procedures to underpin what is actually not a bad framework of laws now that the mine waste laws have been passed. The framework itself of the laws that govern the mining sector is, yes, there is always room for improvement in any laws, but from an international perspective, your framework of laws is very reasonable and it does tend to cover all of the bases. The question is how to implement those laws and how to give guidance to the mining investors coming to the country with detailed policies and detailed procedures for how they should engage with government and engage with the laws to comply with them. And that in part will be addressed by the sub-regulations that Alan spoke about at the beginning. But those sub-regulations themselves will probably need further detailed guidelines. In Australia, just by way of example, we have laws that are called acts, they're statutes. Then we have regulations that flesh out the detail of those acts. And then we have guidelines, what are called statutory instruments, which are also laws that they further fill out and explain to people precisely how the government intends to administer the laws. So there's 3 levels of legal development there. The highest level, at the legislative level, there's a really good framework now in Armenia. The sub-regulation level is being addressed, but then there needs to be this further level of
enabling miners to implement the legislation in the way that the country wants them to. So that is actually, that underpinning is really very, very important, and there's work underway, but that work will need to continue for some little time yet. Lastly, the fourth comment I would make in very general terms is that monitoring and enforcement are central to the management of the sector. The ability to not only work with companies but also to sanction them when they do not meet the requirements of the laws is fundamental to enabling sustainable mining and to enable mining to be responsible. And I think that things like you have directors' liability in relation to occupational health and safety. Your criminal code provides for that. But in Queensland and in other states in Australia, we have the same kinds of directors' and officers' liability, personal liability, in relation to environmental management. So if a company breaches the environmental laws, the directors and officers personally breach the laws as well, because they haven't prevented the company from breaching the law. So there's a personal accountability in that, in the same way as there is under the occupational health and safety rules. And that personal accountability has makes the directors pay attention to the development of environmental management systems and safety management systems. And so every company you go into in Australia has a slogan about safety. Zero LTIs, or lost time injuries. If it isn't safe, don't do it that way. And that's because the directors and officers of the company who are responsible for safety are personally responsible for it. And they can, if a manslaughter occurs on a mine site, they can go to jail. So and you have that similar provision in your criminal code, but ours extends also to the environment, and it really does make mining companies pay attention when it comes to compliance. The other thing is the science of environmental management, and that involves the monitoring or the creation of standards and the monitoring of the physical quality of the air, the physical quality of the water, the physical quality of the soil, to be able to measure those numbers, those qualities, against the standards that the government sets for each of those indicia of environmental compliance. And there's a lot of science and there's a lot of technical ability required to be able to do that work well. All of the best practice jurisdictions have a very sophisticated level of scientific analysis undertaken when monitoring mining development and monitoring the progress of the extraction of the minerals. So that is that technical, that goes back to the technical capacity issue. If you don't have that scientific technical capacity, it's very difficult to undertake proper monitoring, and it's very difficult to then get lab results which you can then measure against standards so that you can say you're breaching the standards, you're causing pollution. Our environmental permits in Australia are not licences to pollute. They give guidance to miners about what standards they are required to meet. If they meet those standards under their environmental authority, they don't breach the legislation and they're not polluting. The only place in Australia that I'm aware of where there is a licence to pollute at a mine site is in Mount Isa, where sulphur dioxide and nitrous oxide are released from the smelter in Mount Isa, and they have a different standard to meet in that city to everybody else doing refining and emitting those, what we call SOx and NOx, sulphur dioxide and nitrous oxide. That's a licence to pollute because it's allowing levels of emissions that are greater than the standards that are set for everybody else. So that is something that governments can do from time to time if there's considered to be a useful trade-off between
the wealth generation and the budget impact of the mining project, but it's all done in a very measured, careful way. So that, look, I was going to say a couple of things about the process here. Please, if you feel like you want to ask a question in the middle of anything that I say, please do so. I'm used to teaching students who interrupt regularly, so I don't have any difficulty in anyone answering anything they might like to. If you think of something and you want to raise it, please just engage, because there'll be much more dialogue if we just give people a chance to speak whenever they would like to. Does anyone want to comment on any of those four aspects, general aspects of the findings, before I move on to the mine waste classification itself? Felix, microphone there, go. Go, microphone works. Just wait for a microphone. Միայն մի խնդրանք կարելի է շապկաշ պահենք, Please be as brief as possible. Ես կարճ ուզենայի անդրադառնալի անդամության հիմունքներին, ես հավատալ չեմ, հանքարդյունաբերության ոլորտում, ցանկացած անդամության ոլորտում գործում են օրենքներն ու կարգեր, որոնք համապատասխան միջոցառումների ծրագրերը մշակում և դրանք ներկայացնում աշխատողներին, կարգը դա պարտադիր է և դա արվում է։ Ինչ ձևի արվում, լավ է արվում, վատ է արվում, չի ցանկացել, բայց որ կարգ կա, որը գործում է, դա փաստ է, ճիշտ է, այդ կարգը նախկին պետությունից մեզ մնացած կարգերն են, որոնք շատ ժամանակին լավ են, բայց այսօր ոչ արդյունավետ են, դրանք պետք է փոխել, և այստեղ հնչեց արտադրության մասին լիցենզիա, մենք ունենք նման խնդիր, բայց չի ցանկանա, որ դա մեր տեսակետին կիրառվի։ Որտեղ եթե արտադրության մասին լիցենզիա լինի, նմանատիպ երկրներում շատ բարդ կլինի դա, այսինքն այդ բոլորը կուզենան օգտագործել։ Բոլորը կուզենան, այսինքն ստանդարտ է, ասել դալաբերդի ստանդարտ է, որ նա 10 անգամ Առաջինս հասկան։ That first comment, if that's right. Basically, I agree totally. What I was saying was that the licenses to pollute are very, very rare. Everyone's required to meet the relevant standards, and I agree that's where you as a government want to head, and that's very good. My name is Carl Ulbricht. I'm an international consultant. I wanted just to respond on the question of safety in the workplace, because I recently saw a statistic from 2009 where apparently there were 21 deaths in the mining industry in Armenia in 2009. That's out of the workforce at the time of 7,144 people. I understand that one way of assessing the rate of deaths is to assess per 100,000 workforce. If you take that measure, then you have about 300 or 295 deaths per 100,000 workforce, which is extremely high compared to international averages. But I think we'll discuss that more this afternoon. I wanted to ask a question to Jonathan. He mentioned the first thing was there would probably be administrative arrangements. Arrangements were likely to change.
but I wanted to go some more detail about what sort of changes we might see. I don't know that I know what the detail is, Carl, but I do know that it's being proposed. It's certainly been proposed in the strategic assessment, and the government is looking at it, as I understand it from our consultation. The nature of those changes are not clear to us, but I guess what we're saying as a general statement is that some changes will need to be made in order to ensure the other elements that we talked about, in delivering those are going to need a slight amendment to the way departments operate and how they're structured. And maybe some of those will become clear today as we have discussion going on. So. Yeah. Does anybody else want to raise anything now, or shall I move on to? So this is just a summary of the working paper, so that we can have discussion about the contents of it. So I'll run through this. If you have any questions about any of it, please just interrupt me. So the industry produces that level of waste annually. You need to have waste options that are viable to dispose of the material. It's a worldwide issue. There are thousands of abandoned mines. We, if I was speaking as a Queenslander, we are in no position to take the moral high ground on abandoned mines and mine waste damage to the environment. I worked on a tailings reprocessing project in Mount Morgan, which is in Rockhampton in central Queensland, and that has a lake where the pH is 1, which means it's incredibly acidic. The Aboriginal people in the area refer to the legacy lake that is there, this acidic lake, as a stroke and a half dam, because that's how far you get before you died if you swam in it. It's very kind of, funereal sort of humour, but it underscores how dangerous that mine site is. The tailings reprocessing became essential because the level of the water in the dam was so high that any kind of flood event or rain event was going to tip acidic water into the surrounding, what's called the receiving environment. So we're not in any position to throw stones on this one, but cleaning up these sites, and you have them, and a lot of other countries have them, cleaning up these sites is extremely expensive, and so managing the waste when it's created is the cheapest way of dealing with the issue. So that's really what this is about. So, as I said, it's very expensive to do, and because it's so expensive, obviously the desire in the mining company is to limit the costs, and they'll find ways to cut costs wherever they can. That's just doing good business practice. So the waste classification systems designed in legislation need to be very clear and precise, so that the laws can't easily be circumvented with cheaper options. So there are now mine waste management provisions, as Alan mentioned. They've recently been brought in. The operator is required to ensure processing, assessing, eliminating and minimising mine waste happens. And the law on waste is referred to as providing more detail as to what compliances the miner is required to have. There's mine closure planning required, and the plan must include details on how waste monitoring and disposal is to be undertaken. Our general comment about the laws is that, as I said in my head comments, they're overly general, and there's very little detail as to how that mine waste can be evaluated and environmental performance can be achieved using guidelines and policies.
There's no detail on how to classify mine waste, and there's no detail about how to manage any safety issues that arise because of dam wall failure and physical stability issues. There's a number of comments in the World Bank strategic assessment about the dangers of the tailings dams at some of the mines, and these issues will need to be addressed, particularly given the potential for seismic activity. So the agency, the Ministry for Territorial Administration, which I understand we might have some representatives from here today, are responsible for that safety examination that needs to be undertaken, assessing the technical and safety aspects of the tailings storage facilities as they're otherwise known. The risk assessment in relation to that construction has not been world's best practice to date. And the Brazilian mine tailings dam collapse that happened recently that made BHP make some sort of a $25 billion loss last year as a result of the massive impact on human life and the ecosystems. Shows you the kinds of damage that can occur if these tailings facilities are not properly designed and constructed. So a classification system needs to have these three elements. It needs to have a means to determine the nature of the waste using a geological, geotechnical and geochemical assessment of it. And then there needs to be a clear articulation of the nature of the hazard constituted by the type of waste, that is, the likely effects on the receiving environment if the waste is not appropriately dealt with, and the best practice means of managing the waste based on that, the first two steps. So there needs to be regulation and detail at each of those steps to ensure that if you do the first step incorrectly, you're going to have damage to the environment because you won't put the right management system in place. You won't classify the waste properly and you won't manage it properly as a result. So the means to determine the technical nature of the waste, you would need to do analysis of it by creating some of it and doing lab testing of it. And what I was asking is, so once you do the test, what kinds of categories are? So if this is a technical question, which I am not like an expert in, but there are things like, is it going to cause acid mine drainage? If it is going to do that, there's a particular management system that goes with that kind of waste. If there's a lot of sulfur in the rock, that will produce acid and leach out of the rock, out of the waste dumps if they're not capped properly. And so it's that kind of, that's the sort of things, the type of material and the effect that it has geochemically determines the type of management system that you put in place. So I'm working on a mine site near Townsville. It's an iron ore mine site, and the miner is arguing with the government about how much sulfur there is in the rock. Their analysis suggests there isn't very much, and therefore the capping of the waste rock dump doesn't need to be as expensive as the government is saying, because it won't cause acid mine drainage. So this is what it comes down to. It comes down to an argument about the cost of fixing something up in order to prevent leaching or emissions of damaging toxic substances into the receiving environment. There are other types of chemical behaviour, which I'm not very, I don't think I can give you another example, but it's that kind of thing you need to analyse, because different rock produces different chemical reactions when it's exposed to air and water. And that's the fundamental problem. Did you want to ask a question? So I
guess one follow-up question. Does Australian legislation actually specify every type of pollution and management? That's what happens at that guideline level. So it's not at the law Not at the level? law level. The standards are set in the regulations and in the actual instrument, the authority that is given to you to manage the environment. But the guidelines will tell the proponent how to manage the particular waste that's been identified. The different states do it slightly differently, but by and large they all require an assessment of the waste, a design solution that manages that particular kind of rock when it's exposed to the air and water, or it's exposed to water, groundwater, and then the argument then becomes, what do you need to do to cap it, or cover it, or manage it so that it doesn't cause environmental harm? I think your current issue with MacArthur River quite describes what the issues are. Do you want to explain that? Yeah. MacArthur River is a lead zinc mine in the Northern Territory. The MacArthur River mine is a lead zinc mine in the Northern Territory. The MacArthur River mine is a lead zinc mine in the Northern Territory, which was owned by Mount Isa Mines, it's now owned by Glencore, and their waste dump is caught fire. There is so much sulphur in the waste dump that it's actually igniting spontaneously. There are now worker health issues. The last weekend gone was front page newspapers in Australia of workers with health problems from breathing in the sulphur dioxide that's been issued, released as part of the spontaneous combustion of the dump. Now, those things should be identified during the exploration program where you analyse the material, identify what the problems are, and put solutions in place. Now, they obviously didn't do that. But that's part of some of the issues that this talks about, is that when you do your exploration phase and you drill it out, you not only check for chemical composition, for copper or whatever else it's in, but you analyse for all other things that possibly could cause environmental problems at a later stage, whether it's in the ore, which ends up in the tailings dam, or whether it's in the waste rock, which ends up in the waste dam. But you need to analyse everything, for chemistry, mineralogy, which will be done at a very early stage in the project. What's most likely to have happened there is that the company sought a solution to manage the waste rock dump that the government may or may not have been happy with, but they ended up coming up with a compromise solution and it has not worked. That's the most likely. There's always an engagement, negotiation between the regulator and the miner about what is required to be done. The regulator can enforce it, but at this iron ore mine, there is a massive debate going on between the miner and the government about what the requirements are for capping the waste rock dump to prevent leaching out of it. So that's not yet resolved. The miner says that the government wants a Rolls-Royce solution to the capping, and the miner says it doesn't need anything like that kind of expense. They'd rather have a Lada than a Rolls-Royce. So that that management discussion that goes on, but the regulator's sitting there with the laws, the policies and the procedures behind them. So the regulator has control if they really want to have it. But in the end, it does come down to some sort of negotiation, unless the parties can't agree, and then the regulator just rules on it and decides how it's going to be done. Hopefully we'll get more microphones by the second half, sorry. I know that Armenian, some of the people who are writing the legislation were dealing with this issue of how do you put it into law. And Shoshani Kirokian from the Ministry of Energy Infrastructure, I know, if you could say, or maybe Mr. Vartanian, what are some of the issues that we have to deal with when trying to legislate this issue, regulate this issue? Ես ցանկանայի որպեսզի
քննարկումը գնար զուտ իրավական հարթությամբ, որովհետև մեր գործընկերը ավելի շատ իրավաբան է, մենք խուսափենք տեխնիկական հարցեր տալուց, որովհետև նույնիսկ մասնագետի համար շատ դժվար է տեխնիկական հարցերի բանալը։ Հիմա ես հիմա թափոնների դասակարգման եթե հարց եք տալիս, ես պետք է երևի ունեցողը պետք է պատրաստ լինի, բացատրի թե թափոններն ինչ են, ինչից են կազմված եւ դրա վտանգավորության աստիճանից տարբեր պարամետրով պետք է դասակարգվի։ Հիմա օրենքում եթե նայեք թափոնների մասին, օրենքը բացեր կան։ 1, 2, 3, 4, 5 եւ այլն կետերով։ Դա այդ բացերը վերաբերում են դասակարգման։ Այսինքն կարողություններով, այսինքն մասնավոր ոչ միայն իրավաբանների, այլ նաեւ մասնագետների հետ դա որոշում է թե այս թափոնը ասենք խիստ վտանգավոր թափոններին է վերաբերում կապված ասենք ապարի, քիմիական, մեխանիկական, նրա ներքին կառուցվածքի վտանգավորության աստիճանների հետ։ Դա զուտ մասնագիտական, նեղ մասնագիտական է նույնիսկ ես չեմ ուզում այդ ոլորտն էլ։ Այսինքն կապված թե ինչ նյութի հետ գործ ունենա հանքարդյունաբերողը, այդ նյութի ազդեցությունը ջրերի, օդի եւ այլնի հետ կբերի այն աստիճանի վտանգավորության կամ ոչ վտանգավորության, որը կորոշվի, ասենք, ստանդարտների, եվրոպական ստանդարտների կամ տեղական ստանդարտների հիման վրա։ Դա զուտ տեխնիկական եւ ես չեմ համարում ինձ դրա լավագույն գիտակ։ Ես որպես ինժեներ դա այդ բացատրությունը տվեցի։ Եթե ինչ-որ հարցեր որ օրենսդրական դաշտում ինձ են անդրադառնում այդ հարցին։ Ես պատասխանեցի, կա բացեր, որոնք դրված է եւ կառավարությունը պատասխանատվությունը վերցրել մինչեւ 17 թվականի հունիս լրացնելու այդ բացերը, այսինքն այն օրենքում պետք է ֆիքսվի դասակարգված թափոնները, այսինքն դա արվում է։ Օրենսդրական բաներով մշակում են Նախ օրենքում պետք է ֆիքսվի ավելի բարձր մակարդակով թե ինչ է դասակարգումը թափոնների, հետո դրանք հետևի արդեն նորմերը եւ թեորիական ակտերը։ So I agree. All I can do is articulate the steps in law that need to happen, processes that need to happen legally. I can't talk about the kinds of technical issues that arise in classifying waste. In response to the comment, the reality is that if you don't have the steps in the regulation to deal with each of these three things, you will not be able to manage the problem when the relevant material is placed where it's going to be placed. So there is some self-regulation of these issues, but there isn't sufficient incentive for a miner to fully self-regulate because the costs, if they don't have to spend the money, they won't. And so you can't really rely on self-regulation at the end of the day to make sure that the environment is protected. So you do need that. That's where this technical capacity issue arises again. You need to have people who can identify and classify the waste, the narrow technical specialty is what's referred to, and then once that's done, you can then do the management of it properly. So this is the step for identifying the waste is usually conducted either at the exploration stage or slightly after during the development of the EIS. And yes, but it will have to be done prior to getting the mining right granted to allow production. You can't allow a miner to start production without having assessed what the waste is going to do when it's in the waste dump. So there, and look, all of the best practice jurisdictions have terms of reference that deal with these issues and require the mine operator to examine the geotechnical characteristics and behaviour of the waste rock. You can't then detail conditions in a licence without understanding the detail of this. So the EU
mining waste directive was mentioned. You have a choice to adopt similar kind of framework or to adopt your own, but it does enable the assessment of and characterisation of the waste. In New South Wales, the waste classification guidelines provide detailed instructions for classifying waste. And so that is based on a technical analysis, but it's there in a statutory instrument at the lowest level of those three levels, so that the miner knows how to go about the classification process itself. In the US, the EPA provides 214 different ways of analysing and sampling waste. So there's a number, I mean, technically I can't tell you what they are, but there's a number of ways in which they can be referred to in law to ensure that those analytical methods are adopted for the relevant waste that's being examined. So the results of that element will then determine whether you're dealing with acid mine drainage, saline or sodic, so sodium-related drainage, or leaching, and the mobilisation of what are called heavy metals, relatively heavy compared to the metals that might be being mined, for instance. And those are the sorts of things that get tested for. And then the approval to enable the waste to be stored has to address the specific effects in detail and requires the proponent to take steps to prevent those effects. And that's all part of the rights and the obligations that are granted in whatever approval it is that is given for these activities, whether it's in a mining right or, as in Australia's case, it's in a separate environmental authority or permit. So government set standards for levels of toxicity, and they allow a certain level of adverse impact, which they say is manageable and capable of being addressed in a reasonable way in the receiving environment, and that's largely as a result of the extent of dilution. So they will measure substances based on the amount of water that is present to keep those substances from causing much damage. Because don't forget, receiving environments have heavy metals in them. It's just that they are background levels, and it's trying to get the mine to release background levels so that they're not adding to the level of metallic toxicity. And then there has to be this monitoring program that we talked about, which requires skilled environmental practitioners to go out and take samples and do so on a very regular basis, so that there can be a clear pattern developed over time while the mining is taking place and the dumping of the waste is occurring, to make sure that that is not causing additional environmental damage. And then there are obviously the sanctions in the legislation to prevent harm. So in Queensland, just for example's sake, the harm is defined as serious or material. Material harm means it costs between $50,000 and $250,000 to clean up. And serious harm is anything that costs more than $250,000 to clean up. And if you commit serious environmental harm, you can have very substantial fines, $5 million, $7 million for reckless harm. And interestingly, in Queensland, you can be prosecuted for potential environmental harm. And the example there is where a tailings dam is precariously full and looks like it's imminently going to leach into the surrounding, overflow into the surrounding environment. The government can step in and prosecute for potential environmental harm in those circumstances. Doesn't happen very often, and when it goes before a court, the courts struggle with the notion of potential harm, because how do they measure it? But nevertheless, it's still possible under the law there. Now,
there's public involvement now in the EIA process here in Armenia, as there is in other best practice jurisdictions, and that allows the public to understand the detail around mine waste classification. Part of the problem is that expert problem that was identified in the comment, and that is that the local community often has no expertise in assessing the likely effect of the waste on the environment if it's not properly managed. And so there's initiatives now to ensure that there are plain English versions of these sections of the EIS so that people can actually understand what, in simple terms, is going to happen if the management of the waste is not properly done. And a waste management plan almost always gets issued in best practice jurisdictions, which in very great detail explains how the waste has got to be managed. And those breaches of those plans will be breaches of the law, breaches of the permit that's issued for environmental approval for the project. So in element 3, this is really a technological and a cost issue. Are there new technologies that can save money to deliver the right waste management outcome? Often there are phrases in the legal framework for the management of the project which say use best available techniques. And that's a very common thing in Europe. It's a very common thing in Australia and Canada. And miners are obliged to undertake their own testing, and they're obliged to report that to the state. No. In Canada, there are some public reporting required because of the stock exchange, so it's only listed entities that would need to report on, and they don't have to report on all of it. So there's a lot of massaging of information that goes on, but yeah, there's no requirement to publicly report these results, and there's no capacity for the government to name and shame yet either, although I suspect that might become. So normally it's corporations that are responsible and hold these environmental approvals. And the corporations, as you know, have a limited liability. So the company might breach the legislation, but it can be prosecuted to a certain extent. But if it goes, for instance, if it becomes insolvent, then the government can't go after that corporation because it has no way of paying for the damage that's been caused. In Queensland, very recently, last year, the government brought in legislation that allowed anyone in the company's group to be fined, to pay what one group company had done, to pay for what one group company had done. It's called chain of responsibility legislation, and it's a very new concept that breaks the benefit of having a limited liability company, because any other company in that group, including your ultimate parent of the company that caused the damage, can be fined and prosecuted to pay the costs of cleanup. If that legislation becomes acceptable to other countries, then it may well appear in other jurisdictions. So it's very broadly defined. Any affiliate of that company, in fact, it's deliberately drafted to cover any possible entity, including anyone who's significantly benefited from the resource activities that take place that cause the Yes,
yes, the Because it's very difficult to prove them visually yeah, so the question is that the burden of proof is very high for the company, the ultimate holding company. Yes, it is, but the legislation is so new and it's so poorly drafted that no one really knows how it's going to operate. They've just released a draft guideline, which is one of those statutory instruments that I talked about before, that allegedly tries to explain how the government is going to administer these laws, but we still don't even know, for instance, whether if a liquidator is appointed to one of these companies, whether the liquidator is going to be possibly in the frame to pay the clean-up costs. So the liquidators don't want to take on these appointments unless they're paid hundreds of thousands of dollars to manage their risk. So there's a lot of teething problems with the legislation. So the IGS sought to create a dialogue to support sustainable development through a mining policy framework, and even though it's a non-binding policy guidance tool, it might well inform any discussion that's had in the government here and amongst the stakeholders around this table as to what might be a useful mine waste management classification system. So that's mine waste classification. Do you want to open? Has anyone got any other questions? We've been sort of having questions as we go along. Just have a 5-minute break, if that's all right. They want to go on. Օրինակների հիման վրա երկու օրինակ ունենք Հայաստանում, այս հարցի վերաբերյալ, ես նկատում եմ, որ ընկերությունները ընդդում են, որ իրենք չեն մեղավորը իրենց հարագի տարածքների աղտոտվածության, մեկը տեղուտում է Ալավերդիում, երբ հողից հանվել են նյութերը, որոնք որ արտանետում են ընկերությունը, բայց ընկերությունը ասում գիտեք դա ֆոնային է, ապացուցեք, որ դա մենք ենք արել։ Դուք ապացուցեք, որ դա մեր մեղավորությամբ է արվել, այսինքն մեր մեղավորությունը հողը աղտոտվել է։ Եվ հիմա քաջարանում են այն իրավիճակը, պարբերաբար գետի մեջ գցվում են ոչանքներ, այդ գետով ջրվում են հողերը աղտոտված են, բույսերի և պտուղների մեջ մի քանի անգամ գերազանցում են կոնցենտրատները և նորից չկա հիմք ապացուցել։ Հիմա մի հարց, ինչպես եք դուք վերաբերում այսպես կոչված մեղավորության կանխավարկածին, presumption of guiltiness։ Դրա ամբողջ էությունն այն է, որ ընկերությունը ինքն է պարտավոր ապացուցել, որ ինքը չի մեղավոր աղտոտման։ Ոչ թե քաղաքացին կամ համայնքը պետք է ապացուցի, որ ընկերությունն է մեղավոր, որ աղտոտում կա, ընկերության գործունեության հետևանքով է, այլ որ ընկերությունը ապացուցի, որ իր գործունեության հետևանքով չէ։ Այս սա մի քիչ ավելի իրավական կոնտեքստում կուզեի հասկանալ։ Որպես պարտավորություն, ոչ թե որպես corporate social responsibility, այլ որպես պարտավորություն։ So the legal situation in Armenia, or just in general? In general. So yes, the miner in best practice jurisdictions is liable. So under the, say, the Mining Rehabilitation Fund legislation in Western Australia, the miner is stated clearly to be liable for the management of waste and the rehabilitation of the mine site. And it's very clear that clearly the miner, the policy of user pays, polluter pays, is very clear. And so the miner has a burden of proof to prove that they didn't cause
And I work for a number of, I know that you don't have any petroleum, but I work for a number of petroleum companies as well as a number of mining companies. And I'm trying to get the petroleum companies to do baseline water analysis so that they know exactly what the groundwater situation is like before they drill into it. And I can't get them to do it because they say it's too expensive. But they're going to have a problem in 5 years' time because they won't be able to prove it's not them, and they are liable to prove that it's not them. And the other thing for a listed company, which is a company on a recognised stock exchange, is that anything, just about every recognised stock exchange says that anybody there's a listing rule in most best practice jurisdictions that says if something is going to materially adversely affect your share price, you have to make an announcement for continuous disclosure. And so anything like that where the community says or alleges that the mine is causing damage would need to be announced to the market. So there's a number of layers to this. But I'm not aware that you have that kind of a market here, such that you have. I know there's a stock exchange, but I'm not sure it's got listing rules of that kind. I don't think it does. And the legislation here needs to make it clearer that the burden and the liability for any environmental damage must rest with the person causing the damage. I mean, the argument that this is background level and I haven't caused it doesn't get the company off the hook. Oh, well, it does if they can prove that. Yeah. So they don't even prove that. They have to prove that the background. And that's why you do baseline studies. If you're any kind of reputable miner, that's why you do baseline studies before you've even started anything. So that you do that as part of your EIS if you can, so that you know what the level is. There might be very high levels of metals in the please. Այսինքն մինչև հանգի շահագործումը բնապահպանական շմակ է ներկայացում բնապահպանական ծրագրը պլան հիմա թափոնների կառավարման պլան է ներկայացում եթե հանք շահագործողը չի ներառել մինչև հանքի շահագործումը այն տարածքի ֆոնի չափը հողի կլնի, հոտի կլնի, ջրի կլնի այսինքն դրա կոչվում են ելակետային տվյալներ ապա այդ պարագայում պատասխանատվությունը տրվում է շահագործողը եթե շահագործողը ելակետային տվյալներով հիմնավորել է տվյալ տարածքի, հողի, ջրի, հոտի եւ այլն ելակետային տվյալները ֆոնը այդ պարագայում շատ հեշտ է դիտարկել, թե ով է մեղավորը։ Եթե ֆոնից բարձր է, բարձր երևում է, նմուշակվում է։ Եթե ֆոնից ցածր է, Կումուլատիվ էֆեկտները անավերդը բանձաձուլարաննա, թեղուտնա, թվանաձոր ցանկացած տարածքը ունի իր ֆոնային եւ ֆոնի եթե մոնիտորինգ է արվում, ասենք խոսում ենք ալավերդի համար, այդ պարագայում պետք է 200 տարի մոնիտորինգ լինի։ Եթե խոսում ենք քաջարակի համար, ուրեմն 60 տարի պետք է մոնիտորինգ լինի։ Եվ այդ ակումուլյատիվ էֆեկտը ըլլեք է։ Չեմ ուզում բանավեճի մեջ լինել, ինձ միշտ կարող է բանավեճել, բայց կոնկրետ այս պարագայում հստակ է, որ գործունեություն ծավալող ընկերությունը պետք է ֆոնը ֆիքսի, մինչև իր գործողության մեջ մտնել, ինքը պետք է ֆիքսի ֆոնը, որ նրանից բարձրացման պարագայում ինքն է մեղավորություն կրում, ինքը պետք է լճակի կամ այդ հարցը վերացնի։ Ալավերդու հետ կապված Ես հավերիկն եմ դիգրան
պատմության, որ գերությունը երիկը չի ժողտել, որ ունի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն կամ չունի աղբոտման խնդիրներ, սակայն ովին է կապված մինչև տղագարանի պարեսկրոպի անձները առավելտու հանքերը և մխրատուրանը շարգործել են արեքնա 200 տարի ֆրանսիացիների կողմից, թեժների կողմից, հետո սովետական ժամանակաշրջանում ու այդ ամբողջ հարգարժան գործընկերը ունի նաև կոմունիկացիվ էֆեկտ ու այսօր վերջնավ ամեն ինչը պատել, այսօրվա գործող գերության վրա այդքան ճիշտ չի։ Կլոր տարվա մոնիտորինգ։ There's an interesting question of, monitoring and the liability of the company who's inherited the problem. Because in the U.S. context, you inherit the problem, period. Whether you haven't, there's a 200-year history or not. So, I mean, they're really interesting questions that legislation probably in Armenia needs to also address, or it has addressed in some light, some other. So, Eric. Իրականում, քանի որ կառավարության արձանագրային որոշում կա, որը որ հստակ բնութագրում է կուսակային ազդեցության տարբերակները եւ հավաքական եւ կումուլատիվ, այսինքն հայերենով քիչ ուրիշ է տարբերությունը, բայց դա հստակ կա, հիմա ինչ-որ միջև հիմա եղել է, էլ եղել է, բայց այս պահի դրությամբ սա վերաբերվում է նոր գործունեություն ծավալող կազմակերպություններին, որոնք որ ոչ միայն ներկայացնելու են իրանց ծավալները, այդ ելակետային տվյալներով տալու են, թե ինչ կա ու նաև աղբյուրներն են տալու, որովհետև սա միայն մեխանիկական գումարումը չի ազդեցություններ, որովհետև սա օրինակ ջրային քիմիական միացություններ կան, որոնք առանձին արտանետվում են ու այդքան վնասակար չեն, բայց ջրային ավազանի մեջ խառնվելով ստեղծում են այլ կուտակային ազդեցություն, որը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի ու նաև սա շմագի խնդիրներից մեկն է, որ առանձին նայելուց զատ շմագի փաստաթղթերը նաև պետք է նայվի, թե կուտակային ազդեցությունը ինչքան է, որովհետև այս պահին առանձին քաջարանկարը ստանա իր 70 միլիոն խմ ջրօգտագործման թույլտվությունը, մի ուրիշ հանգողքից 30 ստանա, 20 ստանա, բայց կուտակային պարզվի էլ այդտեղ ջուր չկա, էլի, որ այդ խնդիրներն է, որ կուտակայինով, բայց ասում եմ, դա կառավարության արձանագրային որոշման փաստաթված է, շատ լավ կլինի, որ ինքը դառնա կառավարության որոշում կամ հրաման, որ ունենա ավելի իմպերատիվ բնույթ, այսինքն լինի պարտադիր արդեն, որովհետև այս պահին նա ունի խորհրդատվական։ So, basically, there needs to be some clarity around liability issues. That's what I'm hearing. But there is the capacity and the ability in the EIS process under the EIA law to require baseline studies to be done so that liability will be clear. If we finish that part of the discussion, I might move on to compensation for environmental damage, which probably neatly fits into the discussion we just had. So, how do miners who cause adverse impacts in communities and on land and water and air, how do they compensate or fix that problem? Obviously, if mining can be designed to minimise the costs and maximise the benefits, that's a good thing. And again, Australia hasn't done very well in this regard in a large sense, because we had a mining boom up to 2009. And we created a sovereign wealth fund, and we made all sorts of commitments to improve social and environmental matters.
as a result of making so much money from the boom. But we are now, our budget is now in deficit, and we haven't really managed the benefits of mining from a national level. So there is a lot of money that can be made from mining. It needs some of it needs to flow back to assist the communities that are adversely affected and to manage the environment. There's two kinds of compensation in general terms in relation to this issue. One is compensation, monetary or benefits related to in-kind compensation, and the other is offsets. So offsets are, the essence of an offset is that if you're going to cause damage here, you create a benefit, environmental benefit over here by either acquiring some land and planting the same species or the same material that's been damaged over here at the mine site. So that there's either a no net loss. That used to be the position with offsets in best practice. Now there has to be a net gain from the damage over there is 1,000 hectares. There has to be at least 1,001 hectares of offset. Using the same, generating the same kind of ecosystem as the offset. So now who's responsible for this? Be the miner, and that can be a legislative requirement. The miner could pay a third party to deliver that outcome, or there could be a fund created that has financial contributions made to it, and then the government would be responsible for creating the offset. Armenia's taken the last approach. That may need to be revisited in the longer term, because if there aren't sufficient financial contributions to achieve net gain offsets, then there'll need to be some rethinking of that situation. So funds that are earmarked for environmental programs must be, under Armenian law, no less than the sum of nature protection, nature use payments collected in the preceding second year budget. This unfortunately only partially works in practice, and there's a gradual shortfall gets bigger and bigger over time. In best practice terms, compensation is paid to landholders, to indigenous people, and other stakeholders who are affected by mining, over and above the royalties and taxes that are paid to the state. So the individuals who are adversely affected by the mine do get compensated in best practice jurisdictions. You do have the capacity under your civil code to compensate landowners for loss, to loss of and compulsory acquisition processes for their land. So there is some benefits under the laws here to enable that to happen, but it's not as thorough as it is in other jurisdictions. Government payments and community investments are the other ways in which adversely impacted people can be compensated. In Australia, there's been a number of policy initiatives called royalties for the regions, and what that means is that a mine might be in a very remote part of the state. It generates an enormous amount of wealth, and what's traditionally happened is that wealth's gone straight into the consolidated revenue fund for the state, and the region where the mine is taking place doesn't get anywhere near the kind of benefit that the community would expect from that kind of wealth being generated in their backyard. And so what some states, particularly Western Australia, has done is it's created this program where it says, if there's a massive mine in a region, there has to be a certain percentage of the royalty take from that mine that is devoted to that where the mine is, so that the community doesn't miss out. In Queensland, they've just passed this legislation called the Stronger Communities Act, and what that does is it says that miners can't just fly people in and fly them out again at the end of the week to do the mining. They have to, people have to be given a preference who live locally, so that there's income generated in the region where the mine is. So this is a way of keeping some of the compensation, keeping some of the mining benefits in the local community where the mine is occurring. There are some mines that generate trusts, and where
an entity that will hold money and use it for scholarships and training and other things to benefit the local community. But the problem with those is that there's always arguments about equitable distribution of the money. So in some ways they're not the most helpful mechanism. As I said, offsets, there has to be now, in best practice, there has to be a net gain, and the environment has to be demonstrably better off. Offsets started a few years ago with this no net loss, kind of a policy position. That's now no longer considered sufficient. So you can have carbon offsets, which is where if your carbon footprint is high because you're generating power on site or whatever it might be, and you're emitting carbon dioxide or carbon monoxide, you can buy land and grow trees and work out what the carbon gain from growing the trees is and offset that against your carbon emissions to have a zero carbon emission footprint across the project. There are biodiversity offsets as well, and these are the more common ones. Although miners and communities are starting, particularly Aboriginal communities in Australia, are starting to get wise to the carbon offsets because they can make a lot of money out of carbon credits by having carbon offsets on their native title land or their Aboriginal land. There's some pretty sophisticated stuff going on in Australia in relation to making money out of the carbon credits while also having an offset for development that might be taking place elsewhere on the land. Biodiversity offsets are the most common ones though, and they are this desire to create a net gain ecosystem of identical nature to the one that is being damaged by the mining. So the idea is to protect at-risk environmental assets, to restore and extend habitat for threatened species. You don't want to be like one of our mining magnates who was told that he couldn't put his mine in central Queensland where he wanted to because there was a golden parrot that was a threatened species and there was very little habitat left for that parrot, and if he built his mine, the parrot wouldn't survive, and he said, well, they can fly away, can't they? So there's not necessarily a level of sophistication you'd like from a mining magnate, but that was one of his comments. There was also the desire to improve the heritage value of places, and the desire amongst Aboriginal people in Australia to have their heritage sites protected is also to create education places where they can store their artefactual and cultural heritage material and educate the local community about it in a form of offset. So the aims to ensure the efficient, effective, timely, transparent, proportional, scientifically robust and reasonable use of offsets. This is under the Australian National Offsets Policy. To provide mining operators and other stakeholders with greater certainty and guidance on how their offsets can be determined and when they must be considered. And the Commonwealth only gets involved in environmental matters under triggers for threatened species. All of the environmental management other than that is managed at the state level in our federation. But this offsets policy can become very important where a project is threatening a threatened species. And so the policy comes into play as soon as that occurs. The Commonwealth, I think it would be fair to say that the Commonwealth Environment Department in Australia is more robust about environmental management than the states are. The states are more likely to be flexible about environmental management and offsets. Yes, but մեկնաբանություն ունեմ, դերս կապած սկզբից տան, որ հետո միգուցե տեքստի մեջ լինի, այս օֆսետների գաղափարը հիմնականում պրոմոթարինում հենց խոշոր մայնինգ կամպանիների կողմից, որովհետև հիմա ստացվում ավելի հարմարավետ է չխորանալ շատ հատուկ բնական
հատուկ վայրերի մեջ քան ստեղծել օֆսետներ, որ հասկանալի է այնպիսի մեծ երկրներում, ինչպիսին ասենք, չգիտեմ, Ավստրալիան, Ամերիկան, Ղազախստանը, որոնք տարբեր գոտիներ ունեն, տարբեր մեծ տարածքներ ունեն ու միգուցե որոշ դեպքերում մեծ ներդրումների, մանավանդ եթե դա բան է, օրինակ գես է, այդտեղ այդ օֆսետները կիրառեն, բայց ուզում եմ այն տեղեկատվությունը, որ դուք ունեք Հայաստանի մասին, նաև Հայաստանի հետ կապված օֆսետների նպատակահարմարության մասին խոսանք, որտեղ եթե Շիկաղովի սոսի պուրակներին ինչ-որ ազդեցություն պետք է լինի, ես սկզբունքորեն չեմ հասկանում, թե ինչ օֆսետ կարելի է կիրառել, որ ինչ ձևի կարելի է փորձել մի ուրիշ տեղ դավերականել, որովհետև ինքը և տարածքի առումով և իր բացառիկության առումով շատ տարբեր է ու չգիտեմ, օրինակ նույն ասենք Գերմանիայում ենթադրենք 90 և ավել տոկոս տնկված անտառներ են ու այնտեղ սկզբունքորեն տարբերությունը այդքան մեծ չի լինի մի անտառապատ տարածքից տեղափոխվել միայն, բայց Հայաստանում 90 և ավել տոկոսը բնական ունիկալ էկոհամակարգեր են անտառները, ինչքան մենք շատ չեն գնահատում ու այս օֆսեթի ներդրման նպատակահարմարությունը այս փոքր կարևոր էկոհամակարգեր հանդիսացող, որտեղ չմոռանանք, որ Հայաստանն նաև Կովկասյան էկոռեգիոնի մաս է, որը 60 աշխարհի կարևորագույն էկոգոտիներից մեկն է համարվում։ If I could just add one point, what Eric is talking about, and Eric, correct me if I'm wrong, is an issue about using offsets in places like protected areas. And that's a different issue than using offsets to begin with. Because in protected areas, you're not supposed to do mining, period. And there are other restrictions. But if there is some bio-resource that's very valuable, it's not a protected area, then there could be a question, you could start arguing maybe it should become a protected area. So, but I think let's separate the issue of protected areas from... It's not only protected area. Okay. I'm not talking only about protected areas because it may be protected, some biodiversity areas, but I mean it's not essential that it should be protected areas. Even you know cases that lines of protected areas may be changed if there is a mining activity going to be done. So that's a problem. Okay, but it's not an issue of protected areas. It's an issue of whole country with his rich biodiversity resources. Եթե կարելի է, ուղղակի մի կատարում, կարծում եմ Էրիկը բարձրացել է մի հարց, որը որ էական է այժմ Հայաստանում, այսինքն պետք է անգամ այս մեխանիզմը կիրառելուց առաջ հասկանալ, թե որ դեպքերում է դա կիրառում եւ որ դեպքերում ոչ, բայց մյուս կողմից մեր փորձագետը կարծում եմ այդ շեշտադրում կատարել համատելով այն ֆինանսական փոխհատուցման հետ, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք այն որպես այլընտրանք ֆինանսական փոխհատուցմանը, պարզել որ իմ համար օրինակ օֆսետները ավելի ընդունելի են, բայց անգամ օֆսետների կիրառման դեպքում դուք հիշեցիք, որ պետք է հաշվի առնենք, թե որտեղ է դա կիրառելի, որտեղ բացառել է պետք ընդհանրապես։ Իրավական տեսանկյունից մի բան ավելացնեմ եւ երկու դիտարկումներ կունենան։ Առաջին Հայաստանում մենք ունենք օրինակ, երբ օրենքը հստակ արգելում է, ընդերքի մասնագետը 26 հոդված, եթե որևէ վայրում կան ոչնչացվող տեսակներ կամ կարմիր գրքային տեսակներ, դա բուսական աշխարհի մասնավորիչներ, կենտրոնական աշխարհի մասնավորիչներ, խոսքը այդ մասը կամ ոչնչացվող տեսակներ, ապա այստեղ ընդերքօգտագործումն արգելված է։ Հետո կառավարությունը որոշում ընդունել, սահմանելով, որ եթե վերցնում է իր պատասխանատվություն ընկերությունը, այդ բուսատեսակները տեղափոխել բուսաբանական այգիներ, հատուկ պահպանող տարածքներ, ապա ուղղակի այդ կարելի է շահագործել։ Բայց օրենքը խոսում է տարածքի մասին, ոչ թե բույսի։ Տարածք, որ ունի յուրահատուկ միկրոկլիմա, որ ունի համապատասխան միջավայր, որտեղ այդ բույսերը աճում են։ Եվ այսպիսի օրենսդրական մենք
խնդիր ունենք, որ օրենքը ըստ էության արգելում է կարմիր կամ ոչնչացող տեսակների աճման գոտիներում ընդերքօգտագործում իրականացնել, բայց մյուս տեսանկյունից կառավարության որոշումը լազիկա է տալիս, որպեսզի այդ օրենքի հստակ իմպերատիվների խախտի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, օֆսեթինգի հետ կապված։ Ինձ համար ընդունելի է կոմբինացիա այս երկու սկզբունքների, այսինքն այն դեպքերում, որտեղ որ հնարավոր է տվյալ էկոհամակարգը վերականգնել, ապա այդ դեպքում նախ պետք է էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում իրականացվի, գիտականորեն հիմնավորված պարզվի էկոհամակարգը ինչ է իրենից ներկայացնում, եւ հետո դեպի պարտավորություն այս էկոհամակարգ ոչ թե ծառերը տնկել, այսինքն թեղուտում ոչնչացրեցին անտառ, մի ուրիշ տեղ ծառ տնկեցին, ասում են կոմպենսացրեցին, երկրորդը ինձ համար շատ կարևոր է, որ ֆինանսական մասով, որ ինքը կանխարգելիչ ֆունկցիա կատարի։ Այսինքն, խնդիրը ոչ թե այն է, որ ոչնչացրու եւ վճարի, այլ նախահաշվարկ իրականացվի, գնահատի դրա դրամական արժեքը եւ եթե քո այն արտադրանքը, որ դու պետք է հանես, ավելի ցածր է կամ համարժեք է այն վնասին, որ տալու ես, ապա դա հիմք կհանդիսանա արգելելու տվյալ գործունեությունը, թույլ չտալու, որ դա իրականացվի։ Այսինքն ֆինանսական տեսանկյունից կանխարգելիչ ֆունկցիա է դա կատարում, իսկ վերականգնման տեսանկյունից այն մասով, որ այնքանով, որքանով հնարավոր է վերականգնել, մենք այդ մասով թույլատրելի համարի օֆսեթինգը։ Երեք օրինակը շատ արտահայտիչ է, շիկահողի ունիկալ տարածքում մազրային հանքավայր շահագործես, հետո որտեղ ես ոնց ես կարողանում վերականգնես այդ ամենից, չես կարող վերականգնել, որտեղ այդ էկոհամակարգը ձևավորվել է դարերի ընթացքում եւ իր միկրոկլիմայի, իր լանդշաֆտների, իր օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող պայմանների հասարակության։ Դա ենթակա չէ վերականգնումը, որը ենթակա է այդ դեպքում կարող ենք խոսել օֆսեթինգից։ Իսկ դրա համար պետք է մենք հասկանալ էկոհամակարգը ինչ է, ունենալ հնարավորություն, capacity-ներ, որ կարողանա պետությունը, ընկերությունը, օրենսդրությունը հստակ կարգավորի, որ օբյեկտիվորեն կարողանանք այդ գնահատումը իրականացնել էկոհամակարգային ծառայությունների, էկոհամակարգի գնահատումը, որից հետո խոսել օֆսեթինգից այդ կոնտեքստում։ Okay, let us our expert answer this question. So, with this, the comments that have been made are essentially, is this policy about offsetting for biodiversity even possible because of the size of Armenia? There's a protected areas issue as well, where mining is prohibited anyway, so you can't really claim an offset where there's already prohibition. And there appears to be some willingness to discuss the policy in relation to offsets for biodiversity if there is some conditions placed upon the possibility of the ecosystem being regenerated in another place. Does that sum up what people have said? Yes, plus financial part. Plus I don't want to give the impression that I'm advocating either a financial or an offset approach to compensation for environmental damage. I'm suggesting that there are different things that can be done to compensate for these losses. I don't think we're advocating, we're certainly not advocating, you just have to pay some money and you can destroy the environment. That's not what's being advocated. What's being advocated is that if you're going to compensate, you have to do it in a framework of replacement, not in a framework of destruction. Okay? So, if it is possible, I mean, I don't see any reason, on the size point, I don't see any reason why cooperative arrangements with other countries in the region, because ecosystems don't just stop at borders. I mean, some of the ecosystems from your redwood plants go across into Iran and Azerbaijan. Now, a cooperation with Azerbaijan, I accept, might be very difficult. So cooperation with other countries also might be difficult. But if they have the same kinds of advocacy going on in their countries about mining, and they are in a position to influence the government, which of course is a question, then there might be the possibility of generating offsets elsewhere. If you let me be just clear about this financial section, I'm not speaking about the compensation, I'm speaking about preventive measures. To make environmental loss as an asset
to calculate financial loss, and if in the beginning of the project you have calculated amount of money, it can play a preventive measure for mining activity if it is not so much profitable as much the environmental loss. So it's about this preventive measure, but not about the financial compensation. So you would want laws put in place to deliver that kind of result? Is that what you're saying? A combination of two. Is he saying have it then legislated for? Is that what you're saying? Legislation and institutional development to combine these two approaches. First is offsetting where it is possible, and to prevent because of the huge financial damage of the environment. The combination of these two approaches, principles. So you want the real cost of the environment loss to be calculated, not the loss that people imagine is happening now because of the cost that it might cost to fix it up. That's the loss that people think is happening there at the moment. But you're saying there's a real value proposition that's being lost as well as a financial proposition. Is that what you mean? If I could correctly phrase the point, yes. That's my decision. So even in a policy space like this, the application of these best practice principles to your jurisdiction is obviously more complicated because of the issues that you're raising. And it in part is a question of the size of your country, and another part is a question of how you can regulate these things in the laws that currently, to add to the laws that currently exist. So the International Council on Mines and Metals proposed a 4-step method to measure and exchange biodiversity losses and gains. So there has already been some work done that's out there that might be worth engaging with on these issues. As I was trying to say, offsets aren't a replacement for avoidance of impacts. The mitigation of impacts where it is not possible to avoid them. But basically, we're not trying to talk about this as a panacea for everything, but it's one part of this policy suite of things that you might do to try and manage the environment. So that's that compensation for environmental damage. Ես ուզում էի հասկանալ լրացուցիչը խթանչի հանդիսանում էկոնոմիկայի համար, որը իր հերթին պետության ու հասարակության սոցիալական վիճակի վրա լրացուցիչ մարտահրավերներ ու ծանրաբեռնություն են բերում, ու դա ինչպես է հաշվառված այս մակարդակում։ I'm competent to fully answer your question because I'm not an environmental economist. But the reason for the policy being developed in Australia, for instance, was because people were concerned that we have a rock group in Australia called Midnight Oil, and one of their albums was called Species to Species because more damage and loss of full species is happening in Australia than just about anywhere else in the world. And so the policy imperative became, how can we maintain the ecosystems where these species that are dying out live? And the only way that we could balance the requirements of economic development with the desire to maintain and to replace and increase threatened species in numbers was to use an offsetting process. So I don't really have much more of an answer to than that. The real desire was we were losing ecosystems very, very quickly because of development encroachment. And the mines go through the most comprehensive EIS process, and so offsets were required from miners as a matter of course because they're the most visible developers across the country.
largely threatened species are being threatened not because of mining, because mining affects less than 1% of Australia's landmass. They're being affected by the enlargement of cities and the loss of ecosystems as a result of urban sprawl. And so that policy imperative affected the miners, and so miners are asked to offset as a result. Aside from the question of offsets, on which I guess you would, these would be measures that would kick in at the very onset of the project. You know you're going to do this kind of damage to this ecosystem, therefore you're going to propose offsets that will be agreed upon, or you have to do more, or whatever. But there's also environmental damage that kind of can happen as a result of accidents, as a result of incidents that happen from bushfires. No, like you emit, pollutants into the environment, accidentally, or not accidentally. And I think one of the issues we've had in Armenia, and this is something that Eric, is this still around? Eric has often highlighted as an issue, is that a lot of the penalties in Armenia for environmental pollution is very low. And therefore it has no effect on behavior of companies. So that's one thing. And also resource use is also poorly priced. Water use, for instance, water is not priced adequately and many. Therefore, it is kind of an abused resource. So, what about these aspects of environmental damage? I don't know if it falls under environmental damage, but it's part of the discussion of civil society. I mentioned earlier the size of the fines for environmental harm in jurisdictions like Australia, and similar fine levels in other best practice jurisdictions. Europe, for instance, has very high fines for environmental damage. I don't know that you can use the offset approach to deal with that kind of damage. I think you have to use, as you suggested, other mechanisms like fining. You have to make people personally accountable, because then they pay attention and they manage their business much better, because they personally are then in the frame for it. And that's why all the best practice jurisdictions now not only have directors and officers liability, personal liability for safety, they also have it for environmental matters as well. But if you don't couple the size of the fine with the personal accountability, I think you don't get the level of engagement that you need to stop these practices from subtly or unsubtly occurring. And the insurance industry doesn't take care of the officer's direct liability? The insurers, there's a gap between what the legislation says about the defence. The defence that a director has under the typical defence a director has to this kind of prosecution for their personal accountability is that they did everything they reasonably could to make sure the company complied with the environmental law. The insurer doesn't really quite approach it the same way. The insurer looks at it and says, what is the risk to me as the insurer if this person breaches that law? Now, prima facie, if they breach the law, the insurer isn't going to cover them because they haven't managed the risk properly, or the coverage they give them will be less than if they had not applied the policy. Sometimes you can self-insure, so I'm not going to use the policy because I don't want to have to pay a higher premium next time. So the calculation that the insurer makes is a different one to what the state makes in relation to prosecutions. And that's a problem for the director, because they're not quite covered by the insurance in the way that they like. So the insurance industry is not helping. One of my clients tried to get insurance to manage the environmental risk on their mine site well after that they bought this mine when it was in care and maintenance, and they'd never mined it. Someone else had done that. They just had bought all the liability along with the mine. The insurer would not cover
the directors and officers for the environmental risk, environmental prosecution risk that they had because they bought the mine with the liability and they hadn't contracted to avoid the liability. So they were very concerned that the directors didn't really understand their obligations under the legislation, so they couldn't get insurance in the first place. Again, if you allow me, I have a comment from the legal point of view about this issue. So yeah, of course we have this approach to fine, but we don't have approach to have clear requirement of rehabilitating or recovering the area damaged by the pollution. So if we have even low-cost fines, and in a combination with requirement to rehabilitate the area which was damaged, which was harmed because of the illegal or irresponsible actions of the company, that would work, I think. But we don't have this sort of clearly defined obligation in the legislation. Of course, we have civic code, and it is supposed to have this sort of requirement, but someone has to push it. Someone has to go to the court, go somewhere. For instance, if it is community lands, community should find them or start litigation. But it's not working in Armenia. That's why we need a clearly defined commitment in the legislation, in mining code, and somewhere else, to demand to compensate, or not to compensate giving money to the government, but to rehabilitate the area which was damaged. And this combination can work even with low fines or even without any fines. Just the obligation requirement to recover the damaged area. You polluted the soil, go and spend $2 million to clear it. Do you polluted the river? Again, the same amount. Spend $15 million to clean it, and it would work. It would work. It will work. And the sanction there is. The sanction there is. The sanction there is removal of the license rights. There has to be some sanction against, right? If you don't perform it. Yeah. It's a contractual obligation. Those are details. So yeah. I mean the mechanism. Well, I thought it would be the contract, the mining contract, that would regulate this. But in our further research and discussion, there's a suggestion that the mining contract doesn't, in fact, have that operation. It's not used that way. I mean, I would have thought if, I asked one stakeholder if they understood the mining contract to be a commercial contract, meaning that they had commercial obligations under it. And they said, that's a very good question. So, I think I might have struck a chord, but I don't know that anyone really understands the answer. Certainly the Energy Infrastructure Department, as I understand it, doesn't see the mining contract as commercial in the way of claiming damages for breach. If you breach, because the mining contract says you have to abide by the laws of Armenia, including the environmental laws. If you breach the environmental laws, then you're in breach of the contract, you would be entitled to damages for that breach. I would have thought that commercially works fine, and the state could claim compensation for damage by that mechanism. But it's not the way that, as I understand it, some government officials interpret the contract and how it's supposed to operate. There is, obviously, if you breach the environmental laws, then the government can prosecute you for that and fine you for it. And they have the capacity to take away the mining right as well, as Alan said. So there is a way of getting money to either support the states cleaning up of the problem because the companies won't do it, or sanctioning the company's behaviour so they don't do it in the first place. But there doesn't seem to be any clear understanding of whether the contract, the mining contract that entered into is a commercial one which would lead to binding obligations or not. I mean, I suppose one of the things that I would suggest is that if
while you're going through the policy development process and the sub-regulations are being written to up to July 2017, the contract could be elevated in its use to provide a framework for pinning the liability on companies and making them perform in a way that you could use it in that interim way until the policy frameworks and the standards and guidelines are in place, so that the legislation could then cut in and would need to use the contract to enforce the obligation. You could use the legislation to enforce it. So I would have thought that's one approach that could be adopted to enlarge the administrative value of the mining contract to ensure that companies comply. I wouldn't recommend that long term. Most best practice jurisdictions don't have concession agreements or contracts anymore. They just use the legislation to enforce the relevant environmental and other obligations. Have any further comments or questions? Okay, everyone seems to want a break. Me fast openi gուցե հետո վերադառնանք եւ թեման նախենք հետո դաշին ճուն the adverse effects on the community and maximise the benefits. The impacts pretty clear. I think everyone understands what they are, but they're not just negative impacts; they're also positive impacts. They're state budgetary positive. They're revenue positive, and they're negative in all sorts of ways that we've already been talking about. There is some sustainability language in the EIA law, and the social impact assessment is also part of the mining code. Social impact assessment in Australia is only a very recent phenomenon, and we are still not doing thorough health impact assessment either. So this is a continuum that's happening around the world. Environmental impact assessment is something that happened at the end of last century. But social impact assessment is reasonably new, but it's powering on now, and everyone is developing policies and procedures in relation to social impact assessment as well. Health impact assessment requires a great deal of technical expertise, which often isn't available in many jurisdictions, not just Armenia, but it's certainly not available here yet, and there'll need to be some work done in relation to technical capacity for health assessment as well. So, as I said, social impact assessment and impact assessment generally is there is an international impact assessment association that has regular annual conferences. There's a body of academic literature being developed around social impact assessment. There's a lot of advice out there as to how to do this well, and people should make whatever opportunity they can to engage with some of that literature. We've put some of the referencing in the paper itself, so if you need to go places, there are links there to relevant guides. There are links to relevant websites to enable you to get the best out of impact assessment for any particular project. It's also something that ought to be a mind life exercise, not just the beginning of the mining. It's something that should be repeated, and it should be a living process that happens across the mine life. That itself is not necessarily embraced fully by miners. They often have a functional attitude to the impact assessment report as a document they need to get a tick, to get the approval to mine,
But that's slowly disappearing amongst the mining industry, and they can see the benefits in continuing with certain aspects of impact assessment during production because it helps them to gauge the community and social reaction to the mining. So the leading practice is the use of planning documents and regular reviews of those documents as living things that get updated on a regular basis. There's also got to be public involvement in the process of impact assessment, both before, during and after the approvals obtained. One of the biggest issues now for sophisticated jurisdictions is that EISs are massive. They are large documents that, in the case of the liquefied natural gas projects in southeast Queensland, there were 3 massive LNG plants built in Gladstone. Each of the EISs for each of those plants involved the assessment of the impact of thousands of gas wells being drilled on the land, a gas pipeline through to Gladstone of about 600 kilometres, and then the impact of the LNG plants themselves on an island just off the coast. The EIS for each of those projects was over 11,000 pages for each project. So for a community to engage publicly in an EIS process with a document of that size is well nigh impossible. It just isn't the time, or the interest, or the level of fascination with the detail for a community to engage. And I'm involved in a research project back in Queensland where we're trying to work out how to hone that public involvement so that people get to make informed decisions about the project, whatever it might be, whatever resource project it might be. That informed understanding aids the project. It doesn't lead to protest in our experience. It leads to, oh, I see how it works, how do you manage that? And then there's a dialogue between the miner and the community about how impacts are managed. Because of that scientific information that I spoke about, where you need scientific professionals to generate data on all aspects of the impacts, the reports can become very technical documents, and there needs to be summaries so that people can understand the material. There also needs to be a simplification, not a dumbing down, but a simplification of the material so that the things the community really needs to understand about the science are given to them, and not all of the great detail that swamps them with information they can't understand. Once a community is given the tools to understand the EIS, they can get sometimes quite enthusiastic about the project rather than negative about it. Often the negativity that surrounds public involvement in the EIS processes, that negativity is as a result of there being too much material and not enough time to absorb it. And so people throw their hands up and go, I don't want the thing at all because it's easier not to have it than to go through all this assessment process. The other things that the public involvement in the EIS process enables is you can connect the impact assessment and the mitigation plans for managing those impacts with the community's broader planning objectives. And you can bed the assessment mitigation strategies into the community planning so that it enhances community development rather than subtracts from it. Another big issue, and this is not being done well really anywhere at the moment, but cumulative impacts of multiple projects is extremely difficult to manage. In the case of these, it's a good case, the LNG plants in Queensland, because there were 3 or 4 major companies. I think the number of coal seam gas wells that are going to be drilled by the end of the projects is something like 11 or 12,000. That's a lot of wells and a lot of physical impact on the ground and a lot of massive community impact as well. But when you put 3 of them side by side, because they're all taking their gas from essentially the same area,
the cumulative impacts on groundwater, on community, on social dislocation, on sometimes very positive as well, benefits, jobs, massive number of jobs coming into the community, local business creation as well. Managing all of that cumulatively is extremely difficult. The cumulative impact on groundwater in Australia is a very, very significant issue because Australia is a drought-plagued country and groundwater is used in many communities as the sole source of water. So to not deal with the cumulative impacts on groundwater in some parts of the country can be very, very significant. The other thing in terms of designing your impact assessment is how you get a sense of meaningful community involvement. And this term that's built up in best practice jurisdictions is the company having what's called a social license to operate. And that is this idea that it's a kind of a dual idea of there's an absence of protest and there's a reasonable level of community support for the project. That is probably the best way to sum up what the social license is. It's not an approval, but a lot of mining companies are referring to this notion in order to say, we've got the community's backing in large part for what we're doing because we've managed to engage with the community meaningfully so that the community feels reasonably comfortable that the impacts are going to be dealt with in a positive, non-negative way. As I said, life cycle approach is the leading practice here. Do it over the whole life of the mine. Interestingly, mine closure in almost all jurisdictions now, mine closure planning starts prior to the mining right being granted. So you're doing closure planning iteratively over time until you get to the end of the mine. So your mine closure plan changes as the mining production occurs. Mine closure can happen in phases also, right? Is that something that's dealt with in legislation? If there's some phases are done, you contain and cover the site, concurrent, progressive, or whatever closure. It's not quite like that. The closure plan, like the EIS, the closure plan is one element of the EIS that has to be a living thing, and it gets reviewed every year or 2 years and updated. So it's not phasing. It's really rewriting the plan every so often because of the different kinds of impacts that have come up that no one knew about when we did the first version of the plan. That living document becomes part of the approval. Now, one of the main reasons why you have to keep doing this over the life cycle of the project is because mining engineers, and no offence to any mining engineers who are here, but mining engineers change mine plans once or twice. They're doing it every 1 or 2 years. They're changing the mine design, they're changing where they're going to mine first, second, third. And that's going on regularly throughout the life of the project. And so your mine closure planning has to adapt to that and say, well, this is going to affect things that we didn't realise were going to be affected back 5 years ago. And so there's got to be a very close relationship between the social performance or the sustainable development manager of the mine and the engineers to make sure that the planning for the dislocation caused by the change in the mine plan is addressed in the closure planning document. So it's not really a phasing thing, it's more a continuous planning approach to the issue. One way of building consensus and getting meaningful involvement in the community is to build partnerships, community development partnerships between the mine and local organisations. Sometimes this works extremely well, other times, and Neil might comment on this, the local council is waiting for the mine to turn up so they can charge a massive rate. I mean, that's what happens in a lot of regional communities in Australia. The local council just sees the mine as a major cash cow and not someone to engage with on a partnership level to deliver benefits to the community in accordance with the community's planning objectives that the council has developed separately. The other
thing in relation to community impacts is trying to build. The really interesting thing about the cumulative impacts of these LNG projects in Queensland was that people in those gas companies really disliked each other. The Shell operatives have always hated British gas. They're always competing very tensely with each other. They've been doing it around the world for several decades. And this situation where they're butting up against each other with their the development of their wells, they had to sit around because the government insisted on it and form working groups where they had to all sit together and work out how to plan, particularly the cumulative impact on the groundwater. Now that process was very tense to start with. I remember going to one meeting where no one would say anything. No one would say anything at the meeting. The government officials who were organising the meeting had to do all the talking because no one would say a word. Gradually there was a thawing because they realised if they didn't talk they wouldn't solve anything. So managing those kinds of cumulative impacts by dealing with your development neighbours as opposed to your land neighbours can be confronting if there's very big competition issues involved. The way that was solved in the case of the different LNG companies was that they were all fighting to be first. And once they realised who was going to get there first, it was British Gas, once they realised that, all the competition went out of it and they sat around and started talking because BG won. They got the project up first. And then you need to have these skills of adaptive management and flexible approaches to monitoring and responding proactively to circumstances that you couldn't predict when you drafted your plans first up. You also, over time, you get a sense that a mine is going to produce, you know what impacts are going to be produced at the start. Sometimes you're not aware that other impacts are going to happen. So as you start production, you start to learn what those other impacts are and you can factor them into the planning exercise. If I could ask the civil society members and also maybe the mining companies, because there has been criticism where for instance, the Telwood mine has changed scope or level of operation, and it's not consistent with what was presented in the EIA. And then civil society groups get very excited. This is a violation of this agreement, blah blah, and goes on and on. So, is there any reaction to what is being said here in terms of the EIA process and the kind of the ongoing nature of the EIA process? Thanks for that comment. Actually, we just discussed never about this. In terms of Telwood case, it was completely another document. I mean, the project which was outlined, passed the public hearings, and was certified or confirmed by the government, it's absolutely another document, another project, rather than the one which was being implemented. And what is the most important thing in this? That it's not our estimation, it's not our assessment. There is a document which was initiated by the company itself, and where it is written, clearly written that in 2010, the project of 2010 contains this. But the project which was confirmed was in 2007. So they understood, they realized that project is not viable, is not correct. They made another project in 2010, and it's written in that document, that assessment document. But the second project was not past these all legal steps. And this is completely another situation. It is documentally proved situation. But about these minor changes, it's other situation. Yeah, of course, there can be, it's a project, there can be some minor changes, and it would be better to clearly define it during the project stages. To say, to define largely a little bit, maybe I'm not the specialist in that level, but logically I can understand it's minor modifications. But in Telwood case, it's not a minor modification. It's completely another. Your claim there is that what project was happening was inconsistent with the EIA, and there was a second document presented, which you are saying it didn't go through.
But that's more of a governance issue. That's more of a public sector issue than the company issue, right? Because the company prepared a second EIA or second. No. First EIA, of course, there were problems with the first EIA, which was passed as well. I mean, we raised the issue of deforestation, etc., etc. Yeah, there were problems in the first confirmed EIA procedure and confirmed project. But afterwards, we found a document where it was written that, you know, even though this 2007 project was with the problems, but the company is conducting absolutely other project, which was not passed even all these things. So these two different issues. Okay, my only point is this is not a court to judge, you know, whether who is right or wrong or what happened. I'm just trying to see what is the legislative lesson to be learned from this. Is there anything that related to the discussion that was being had about the AIA process? Again, this is not to make judgment on Alex, on Tevos, or anyone, but or the government, but something about the legislative aspect. Yes, representative of Alex. I didn't want us to turn this discussion into a discussion and into a debate between nationalists and the public and the civil society companies. A question and the answer is I don't know. I don't know what the question is. Մեր կարծիքով օրենսդրական խնդիրը նա որ օրենքը ինչպես ասեցին գործընկերներ ասում որ ցանկացած փոփոխություն պետք է ներկայացվի նոր փորձագետության, այսինքն ինչ որ Արտուրը ասեց minor փոփոխությունները խնդիր չեն, բայց իրականում օրենքը շատ քիչ է ասում, չի ասում փոքր ամեն փոփոխություն, իսկ տնտեսվարը լուրջ խնդիր առաջ է կանգնել, եթե նախագծային ձևով նույնիսկ պետք է մի 100 կիլոմետր շեղի ճանապարհը, պետք է նույնպես ամբողջ իրախստությամբ անցնել այս գործընթացը 4-5 նախագծով։ Մերի Գալստյան դա արեց անցած տարի, այս տարի նոր շմակ անցանք, բայց միգուցե պետք է օրենքում օրենսգրքում այդ փոփոխությունները հստակ Երևան ինչ են համարվում փոքր համանշան փոփոխությունները, եւ որոնք են փոփոխությունները, որոնք արդյունքում ընդդիմությունը պետք է նոր դասակարգ ներկայացում փորձագետության, դա շատ ավելի օգտակար շատ բարդ դրության մեջ է։ Otherwise, the conclusions finds himself or herself in a difficult situation. Microphone Ուզում էի Արմենիացին ավելացնել, որ ասեք հիմա նոր փորձագետության մասին օրենքում կետեր կա A-B-C, բայց հանքարդյունաբերությունը մի անգամի անկախ որևէ ասում է վերջին այդեր ու կյանքի բոլոր փուլերը։ Միգուցե այդտեղ է պետք է միացնել, որ ասեք փոփոխությունները, փոքր ինչ-որ փոփոխությունների դեպքում ամբողջ պրոցեսը չասեն, այլ ասեն, այ միայն ասեք այս փոփոխության փոքրիկ մասով, ոնց որ ասեն նախնական ծրագրով կարողանային դառնալ, բայց մեր մոտ նախնական ծրագիրը ասեն այն մակարդակին է իդեպ հասել, որ պետք է ամբողջ հիդրոերտրաբանությունով, ամեն ինչով, հանքի ամբողջ նորից մշտադիտարկումներով, փակման ծրագրով ներկայացնել։ Դա էլ է մի քիչ սպառից, թվում է մեր հետ նախ։ Ստեղ հետաքրքիր մի խնդիր կա, երբ օրենքը շատ խիստ է լինում, դա պարզապես հանքարդյունաբերության շահագործողը փորձում է խուսափի բանել, այդ խստությունը ինքը խնդիր առաջ։ Եթե խիստ չի լինում օրենքը, նա շատ ճկունություն է թողնում, նաև ընդդեմ խնդիր առաջ, այդ բալանսի մասին է խոսքը։
Այստեղ օրենքից խոսվեց, օրենքի ճկունությունը պետք է նաև չափվի, այսինքն եթե մի ճանապարհը, որ ներկայացման սահմաններում է, փոխում է իր ազիմուտը 10 մետր, 100 մետր, արո, այսօր Ես դնում որ նախագծային հաստատությունների մինչև 10% փոփոխությունը դա իմ անձնական կարծիքն է, մինչև 10% փոփոխությունը գոնե դա պետք է լինի հայտի ձևով, զգուշացնելով լիազոր մարմնին, որ ես կատարում եմ նախագծի մեջ նմանատիպ փոփոխություն, այսինքն չնաշմար։ Բայց սա իր վտանգավորությունն ունի, նայած այս 10%-ը ինչի հաշվին կանի։ Եթե դա վերաբերվի 10% փոփոխություն ոչ թե կառուցվածքի առումով այլ հանքարդյունաբերության եւ այլն փոփոխության, դա լուրջ կլինի, պետք է անպայման ծավալի մասին է խոսքը։ Դրա համար այստեղ օրենքի ճկունության սահմանը պետք է խելամիտության կա, շատ ծայրահեղ եւ շատ լիբերալ չպետք է։ Սա է, եւ մեկ հարց ես կարելի է մի հատ հարցնամ, որը շատ կարևոր է ինձ համար եւ կարող է հետագայի քննարկումները սա ղեկավարի։ Դուք գտնում եք, որ թափոնների պլանը պարտադիր, այսինքն արդյոք աշխարհում ինչ-որ մի տեղ կա, որ թափոնների կառավարման պլանը շմած չի ասում։ Կարճ Do you know any place in the world where the waste management is not subject to environmental impact? Yes. Այո։ Այո։ Այսինքն շմակ կա որ շմակ պետք չի ասի թափոնների պլանը, ես այդպես հասկանում։ No environmental impact assessments is needed for the waste management plan. There are countries in Africa where you don't have to do environmental impact assessment. Best practice. There are no best practice jurisdictions where you can avoid an EIS for wine waste management. You have to do one. What about Australia? Thank you. Շմագի հետ կապված իրականում եթե մի քիչ ավելի ինստիտուցիոնալ նայենք, եթե մենք այդ պոակին լիազորում ենք, որ ամբողջ ծրագիրը նայի, պրոցեսը անցկացնի եւ այլն, ուրեմն այդ փոփոխությունների հետ կապված էլի պետք է որ իրան լիազորություն տրվի, որ ինքը որոշի արդյոք այդ փոփոխությունը ենթակա է կրկին շմագործընթաց անցնելու թե ոչ, այդ առումով համաձայն եմ ձեր, բայց համաձայն չեմ տոկոսի հետ կապված, որովհետև ասենք արա 2% լինի եւ այլն։ Հիմա իհարկե խնդիրներ կա կապված կոռուպցիոն ռիսկերի հետ եւ այլն, բայց կոռուպցիոն ռիսկերը կա գլխած, երբ որ մենք այդ պահին լիազորել ենք, որ ինքը եւ բնապահպանական եւ սոցիալական այս ամեն ինչի շմակ անցկացնի, Ու այստեղ ասենք կոնկրետ օրինակ կարամ վերեմ, երբ որ այդ հանքի մեջի այդ ճանապարհների թեքվածության որոշումը փոխվեց 7-ից դառավ 10%, ամուսարի ծրագրի ներդրումները ոնց որ $100 միլիոն նվազեց, եթե չեմ սխալվի ամենյուզից։ Հիմա այդ $100 միլիոն նույնիսկ նայեք, սա ինքը իրանով արդեն հիմք է կրկնակի շմակ անցնելու, որտեղ այդ $100 միլիոն մենակ ավելացված արժեքի հարկեր 20%-ը, որ մենք պետությունը հարկերով ստանա, դա չի ստանում։ Կարող է 20 միլիոն պակասի դեպքում մեր շմակ գործընթացը ենթադրում էր, որ այդ ծրագիրը մեր երկրի համար ընդունելի չի։ Այսինքն այստեղ այդ սովետական բանից պետք է դուրս գալ, որ պրոցեսավոր որ գնա հետևի եսիմիջ ու լինել ավելի ճկուն։ Կան դեպքեր, որտեղ որ պետք է եթե իրոք լիազորել ենք մարմնին, որ որոշում կայացնի, ինքը որոշի ու հաստատի արդյոք դա էական է եւ պետք է անցնի այդ բոլոր փուլերով, թե դա տեխնիկական կարող ուղղվի փաստաթղթի մեջ ուղղվի, իսկ կան դեպքեր, որ ոչ միայն այդ ինչպես նշեցի բնապահպանական
կոմպոնենտի հետ կապված, այլ նաև տնտեսական ու սոցիալական, որը պետք է հաշվի առնի, որը իմիջիայլոց երբեք հաշվի չի առնում։ Ինքը որոշի է տեղացումը դե չի անցնում։ Մարդ չէ, բողոքը իրապեչատը։ Հա, բայց բողոքն դե չէ ինչ-որ։ Խիթը չեն ես բողոքը Միկրոֆոնը աղթվեք, որ կարանան փորձագետը այդ միկրոֆոնը 7 վայրկյան պիտի սպասել։ Ես կանդրադառնայի կոնկրետ ճանապարհների թեկության, որ ուղղակի լավ իրավական դիսկուսիա է սկսվում։ Ցանկացած կառավարության որոշում ընդունելու համար հիմնավորումներ, այդ հիմնավորումները անցնում են բոլոր ճյուղերի նախարարություններով, վերջին կառավարության աշխատանքներ միանգամից ծրացել է անում, նոր գնում է կառավարության որոշում։ Մեկ տարի մոտավորապես պահանջվեց այդ որոշումը կայացնելու համար։ Այսինքն նախագիծ ներկայացնողը լուրջ փաստարկներ է գնում, եթե մենք ունենք ձեր ասած խորհրդային միության ստանդարտներ ճանապարհների թեկության աստիճանը որոշելու համար, այդ ստանդարտները օդից չի գոյանում, այդ ստանդարտները գոյանում է տվյալ ժամանակի, տվյալ տեխնիկայի, ունակությունների, հզորությունների, շարժիչի եւ այլ հզորությունների վրա։ Եթե կռա զիլ մեքենան այս թեկության աստիճանը 10 տոննա բարձրված ինքը կասնի, որը սրանից ավելի չի ասնի, ավելորդ շատ ծախսեր կանի եւ ավելորդ բնությունը կփչացնի, որովհետեւ արտադրությունները ավելի շատ են։ Այսօր կատերպիլերը այդ տիպի ունի իր տեխնիկական հզորությունները եւ հնարավորությունները։ Այսինքն 8% թեկությունը դառնա 9%, կատերպիլների վրա դա սովորական համարյա ազդեցություն չի ունենում։ Ես համաձայն։ Այսինքն դա ինչ որ մենք անում ենք, նաև նկատի ենք ունեցել, թե կատերպիլները աշխատելու դեպքում 8%-ի ինչքան CO կարտադրի, եթե ասենք կռազը աշխատեր։ Առավի տարբերությունը եւ կատերպիլների աշխատելու process-ում դա բնապահպանական վնասը 0 է։ Եթե կարան 15-ով անցնել, 15-ով անցնել, ես նկատում եմ, որ հաստատքի մեջ գրում 100 միլիոն պակաս ներդրում է արվելու, $20 միլիոն կոնկրետ ընդեսի Մեկ Էրիկ պետք է ազնիվ լինել, 100 միլիոն էկոնոմիա չի։ Դա նաև հենց բնապահպանական բան է, որ բոլորս պետք է համաձայնենք, որ հանքարդյունաբերության տարածքը ևս կրճատվում է։ Ինչ չափով, այսինքն որը համարժեք է 100 միլիոն։ Can I just say something here? Just to bring the take away from the detail a minute, come back to the point. Can there be different levels of assessment with different impacts? Yes, and this is a classic reason why we are saying you need more detail in the legislation, because in the regulations and the guidelines that happen in other best practice jurisdictions, they categorise impacts and they say this level of impact needs an impact assessment, these levels of impact need an assessment of environmental effects, and these minor impacts do not need an EIS done. You need a mic. Sorry, the regulations define the kinds of impacts that happen on projects, right? Over time they learn what the impacts are and they categorise them into major, minor, and that process happens at the regulation level, not in the statute. And so you can decide in advance whether something, and it might be a road incline, it might be something else, whether that is subject to an EIA or not. Now, yes, there's always arguments from a miner who says, my mine's tiny, I don't want to do an EIS. So can I fit my level of impact into this box that says I don't need to do one? Miners are doing that all over the world all the time, because it saves money not to have to do a public process.
But that doesn't mean that the regulator will necessarily agree with them. And so they'll have a debate, and in the end, the regulator, if they can't reach agreement, will decide whether an EIA is required based on legislative rules, regulations. They determine them, they get legal advice on them if there's a fight about it, and then they decide whether or not to insist on an EIA or not. So this can be done. That's why we're advocating a level of depth to the sub-regulations and then statutory instruments, what we call statutory instruments and what you might call a guideline, so that you can say, here's a table at the back of the regulations that says, these impacts EIA, these impacts assessment, but no EIA, no public process. And that's the key. Once you add a public process, the cost goes up exponentially. That's the reality of it. And so miners are trying to prevent having to spend the money on that public project. Big projects are always going to hit the EIA step. There's no way to avoid them. Aaron, you wanted to say something? Yes, a few words. Yeah, okay, but not about the specific of what Eric said, right? About the EIA process. So we don't want to hear about roading plans. Right. I mean, the only issue I think that's coming out from a legislative perspective is how much flexibility can you ingrain into legislation? Okay, we'll talk with Eric afterwards. Ես կասեմ հետևյալ էլ, ինչ որ մենք տեսնում ենք այն ճկունություն օրենքի մեջ, որ կարելի է մտցնել, եթե դուք մնում եք լեռնահատկացման սահմանների մեջ, կոնկրետ մեկ արտադրության կապակցությամբ, եթե մեծ կարևոր հանգույցներ կամ արտադրողականություն չի փոխվել, ապա այն մնացած ամեն ինչը կարելի է հանգիստ համարել աննշան փոփոխություններ, որ ինչը ամենևին չի նշանակում չի ներկայացնել կամ չխոսել նրանց մասին, սակայն ինչպես նշեցին կողմերը, կարելի է աննշանները այլ կատեգորիայի տակ մտցնել օրենսդրական փոփոխությունների մեջ։ Կրկին անգամ ներկայացնել թե համապատասխան գերատեսչությունների, թե հանրությանը քննարկում իրականացնել եւ անցնել առաջ։ Ամեն բոլոր հիմնական աննշան փոփոխությունները մեկ կատեգորիայի տակ հնարավոր է, որ փոքրիկ եւ աննշան փոփոխությունները ժամանակին դառնան մեծ փոփոխություններ, cumulative effect է փոփոխությունների ձևնքնալու։ Օրենքը պիտի նաև դրան անդրադառնա, չէ՞։ Սակայն հիմնական փոփոխությունները տեղի են ունենում, հիմնական շինարարական փուլում են տեղի ունենում, շահագործման փուլում կարելի ասել բոլոր փոփոխություններն ժամանակի ընթացքում կարելի է համարել գրեթե աննշան շահագործման ընթացքում, եթե դուք ունենում եք շմայի շատ թեքիչ ինչ-որ սահմանների մեջ։ Այն հիմնական փոփոխությունը դա շինարարությունն է։ Հիմա դուք ասում եք փոխակրիչ եմ անում, ինչ տեսակի փոխակրիչ կա, կարող ընթացքում փոխվի։ Հիմա դա մեծ փոփոխություն է, թե չէ։ Ճանապարհները վերանայում եք, կախված լրացուցիչ երկրաբանային ինժեներական հետազոտություններ կան, տեսնում եք, այստեղ միտեղ ավելի շատ է, սովորաբար միտեղ ավելի քիչ է, ճանապարհը փոխվել։ Կամ այլ ինչ-որ բաներ, որոնք ընթաց է, աշխատանքային process է, որ ամեն օր տեղի կարող են ունենալ։ Դրանց գումարայինը կարելի է կանխատեսել, բայց այդ կանխատեսածներ միևնույն է շեղումներ ունենալու են։ Մենք մեր փորձով մենք արեցինք այդ փոփոխությունները անցած տարի, օպտիմիզացման աշխատանքները եւ ներկայացրեցինք այդ սպասվող հնարավոր փոփոխությունները, սակայն վստահ ենք, որ էլի աննշան փոփոխություններ տեղի ունենալու են։ Հիմա այդ եղած փոփոխությունների հիմա դրանք կարելի է կանխատեսել, բայց կանխատեսած են մեկը շեղում է։ Can I just want to add something into this, give you an example to answer Alan's question. Yes, some what appear to be minor impacts can subsequently become major impacts. That can also be drafted into the regulation. One example of that, evaporation ponds at a mine site. The evaporation rate was not considered sufficiently fast enough given the rate of the fluid that was coming into the dams, and so the company proposed a technological solution where they would use this new machine which fired the water into smaller particles over the top of the pond, like blasted
out into tiny droplets. That raises the surface area and allows evaporation to occur faster. That didn't seem like a big impact. It was still happening over the tailings pond. It didn't appear to be affecting any other part of the mine site, but the reality was, once the wind blew, it blew all of these potentially these droplets with potential metallic material in them across towards the community. As soon as it was clear that that was going to happen, an EIS was done. It wasn't an impact that was required to have an EIS, but there was sufficient flexibility in the regulations to enable an EIS to occur, given the effect on the budget. Well, it wasn't under the categories in the legislation. It wasn't considered major. It was one of the ones that didn't need an EIA, but there was the capacity for discretion in the government to decide to put it there if these kinds of facts apply. Շարունակեմ Արմենի ասածը, նորեցական տեսակետից ելնելով, պետք է կարող է նաև օրենքում շինություն տրվի բնապահպանական տեսակետից դրական փոփոխությունների ժամանակ հաստատության գնահատման գործընթացներից դա ոչ is not only financial costs, but also ներկայացուցիչ ժողովային աշխատանքներ, որը կարող է ունենալ ոչ բնապահպանական այդ աշխատանքների ընթացքում փոխու արտանետման ժամանակ միջավայրի արտոնման տեսակետից թե ժողովային աշխատանքի արդյունքում առաջացած զանգվածի տեղադրման համար նոր տարածքի սահմանման տեսակետ. Դաշմակ իհարկե կբացահայտել է Of course, we may identify if we have all those issues could be identified as a result of environmental impact assessment. Ուղղակի ամփոփելով այս բոլոր տեսակետները, պրակտիկ առումով եթե փորձենք ինչ-որ եզրակացության հանգել կամ լուծումներ գտնել, ուզում եմ մեր փորձագետին հարց ուղղել, նորից միջազգային փորձի լավագույն փորձի տեսանկյունից, արդյոք կան 1, 2, 3 կրիտերիաներ, որ լավագույն փորձով երկրներում կիրառվում են հարաբերության մեջ, օրինակ մեր գործընկերները փորձեցին վերհանել նման կրիտերիաներ, օրինակ տարածական առումով լեռնահատկացման ակտի շրջանակներում կամ ժամկետային առումով շինարարության փուլում եւ այլն, արդյոք կան նման մեխանիզմներ, օրինակներ, որ դուք կարող եք մեզ որպես լավագույն փորձ օրինակել ինչ կրիտերիա օգտագործում, որ մայնոր է համարվում, ինքներդ էլ ասացիք, որ մայնոր կարող է համարվել, բայց կումուլյատիվ էֆեկտով ինքը ավելի բացասական ազդեցություն ունենա։ Եվ երկրորդը դուք որպես մեխանիզմ արդյոք հնարավոր է, որ ընկերություններին որոշակի սահմաններում անգամ, որ մայնոր է դիտարկվում, իրենք տեղեկացման մեթոդը կիրառեն կառավարությանը եւ համայնքին, որ իրականացնեն այս փոփոխությունը, բայց միաժամանակ տվյալ փոփոխության սահմաններում որոշակի փոքր է, impact assessment ներկայացնեն, բայց այս սահմաններում եթե լրացուցիչ արդյոք կա նման մեխանիզմ, եթե կառավարությունը գտնում է, որ դա բավարար չէ, որոշակի ռիսկի է տեսնում, կարող է պահանջել նաև ավելի լայնվեր շմար հետազոտություն։ Հարցը այսինքն այդ առաջին միջազգային լավագույն փորձ, եւ երկրորդը կա արդյոք մեխանիզմ, որ նախնական ազդեցության գնահատումը ներկայացնում փոքր ծավալով, այնուհետև անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունը պահանջում ավելի լայն։ The answer to the first question, yes, there are criteria. I need to just go on the internet and find them. So if I can take that question on notice, I'll give you some examples. There certainly exists. There's also a distinction between a common law jurisdiction here and a code jurisdiction. In common law systems, everything that's not prevented by law is permitted. So if a miner doesn't have to do an EIS and can go out and do an impact, they can go do it because they're not prescribed in the legislation to do it. Does that make sense? Whereas in a code system, you actually have to say positively what the obligation is.
it's not like, you know, you don't have this automatic right of permission. You need to be stipulating not only what you can't do, but also what you can do. And so there's a slight difference in applying to a code jurisdiction in the way that it's drafted. It's not a big issue because it can be done. You just need to be aware that if I give you an example of criteria as you've asked for, which I can certainly find, they don't necessarily operate legally in the way that they would here, because there needs to be positive and negative obligations here, whereas in a common law jurisdiction, the statute only needs to be negative. It just says you can't do that. But everything else, it says you doesn't have to say you can do it, because you can do it because the legislation doesn't say you can't. Does that make sense? So I will be able to find these criteria, but the fundamental point here is that you can design a set of regulations and guidelines that will enable you to determine in 99% of the cases what you can and can't do, and whether an impact assessment is necessary or what level of assessment is necessary. That's easily designable. It's done in best practice jurisdictions. It's not an issue. And it really goes to the heart of that point, as I said, about getting this depth to your suite of laws. And you're doing that, and this is a perfect example where it needs to be generated reasonably quickly, because there are live examples confronting different mining companies about what they can and can't improve. Ճիշտ ասած ինձ թվում է, որ մեր հենց փորձագիտության օրենքը երբ որ վերջին է մեկցել միջազգային փորձից եւ նախնական ծրագրի հասկացությունը հենց այդտեղից է։ Ուղղակի մեզ մոտ, եթե նայենք օրենքում կտեսնենք, որ փաստաթղթերի ցանկը, որը տրվում է, բավականին թեթև է։ Բայց երբ որ հայտնվեց ուղեցույցը, պարզվեց, որ մենք պետք է ներկայացնենք բացարձակ ամեն ինչ, այսինքն դարձավ լուրջ նախագիծ։ Չգիտեմ դրանից հետո ինչ տեխնիկական առաջադրանք ստանալ, որ նախագիծ անենք, որովհետև ինքը արդեն լուրջ նախագիծ է։ Միգուցե խնդիրը օրենքում նրանում է կայանում, որ մենք որոշ կատեգորիաների համար, որոշ ասենք տված է սահմանափակումներ, որոնք միայն ներկայացնելու են նախնական ուղը, դրա համար դարձավ այսպիսի բան։ Միգուցե պետք է մի հատ էլ առանձնացվի կոնկրետ այն դեպքերով, երբ որ կատարվում է այդպես ասած փոքրիկ minor փոփոխություններ։ Դրանց համար որ նախնական ծրագրի նման մի բան ներկայացվի եւ դրանով ինձ է թեման կփակվի։ Կուզենամ հատկապես կապիտական հասարակության կողմից։ Այնտեղ խնդիրները բարձրացել բազմից, որ շմագի օրենքը ունի շատ ուժեղ կետեր, իրավիճական ակտերը ունեն, կարգավորում են բավականին այս ոլորտը, բայց դեռ կա բացեր։ Այդ բացերի մասին էլ խոսենք, որտեղ այս կոմպոնենտումը որ պիտի անդրադառնանք այդ խնդիրներին։ Տեսեք, ես հակված եմ նրան, որ ամեն ինչ մի տրամաբանական, լինելով մի ոլորտում, որը initially, by default հակադրվում է mining ոլորտին, միևնույն ժամանակ իմ անձնապետիլետիվ կարծիքով, որ պետք է մի բալանսավորված է, շնում եմ դեպիտարությունները, բայց արդեն պետք է համակարգային մոտեցում ցուցաբերել։ Իսկ ինչ է իմ պատկերացմամբ համակարգային մոտեցում։ Մենք ունենք իրավական դաշտ, որը որ օրենսգրքի օրենքի մակարդակով ճիշտ է շատ նորմալ կարգավորված է։ Ենթաօրենսդրական մակարդակում դեսպանությունների վերջույթների կառավարության որոշումը։ Դե ինչպես է չգնահատվեն ազդեցությունները, բացարձակ դատարկություն է։ Հիմա երբ որ որոշում են minor փոփոխությունները, նրանք պետք է հիմնված լինեն ոչ թե դեկլարատիվ օրենսդրական դրույթների, այլ այն ներքևում եղած մանրակրկիտ իրավակարգավորումների վրա, որը թույլ է տալիս adekvat գնահատական տալ, թե այդ minor փոփոխությունները ինչպեսի ազդեցություն ունեն։ Քանի դեռ մենք չունենք այդ մակարդակում կարգավորումներ, մենք չենք կարող գնահատական տալ հիմա adekvat, թե ինչպեսի օրենսդրական փոփոխություններ պետք է արվեն, որպեսզի որոշվի թե որն է minor, որն է major։ Հիմա լինելով հակված նրան, որ այո, իհարկե պետք է ֆլեքսիբիլիտի ապահովել հարցերը կարգավորվեն, միևնույն ժամանակ հարցը դիտարկվում է համակարգային կոնտեքստում, քանի դու չունես օբյեկտիվ հնարավորություն գնահատել ազդեցությունների ծավալը, բնույթը, չափը եւ մնացած հարցերը, դու չես կարող adekvat
գնահատակարտած է ինչ փոփոխություն պետք է անել օրենքում եւ որքան լինի այս տրամադրված մանր փոփոխությունների հնարավորություն։ C կատեգորիան, որը դուք ասում եք, այնտեղ առհասարակ չի պահանջվում լուրջ մոտեցում շմագի գործընթացի հանրային քննարկումների եւ այլն։ Եթե այդ մաները Նախնական ծրագրի փուլը արդեն երկու հասարակական լսում է նախատեսում։ Պրոմայնինգով։ Հիմա տեսեք, ամուսարի պարագայում օրինակ 3-րդ արդեն շմագն ներկայացում։ Տեղուտի պարագայում 9-րդ ներկայացում։ Տեղուտի պարագայում թե մենք ես ըմբռնում եմ մոտենում ձեր երկրորոշման որ չի եղել տեսման, այլ բան չի կարող ասել, բայց մենք ընդդում ենք, որ եղել են այդ փոփոխությունները, այս պարագայում որն է դա minor-ը, թե major-ը, մենք ոնց հասկանանք։ Հիմա եթե մենք չունենք օբյեկտիվ ցուցիչ, որի վրա հիմնվենք, մենք չենք կարող օրենսդրական դեկլարատիվ դրույթներով, որը ըստ էության դեկլարատիվ է, քանի դրա տակ չկա, այս տեխնիկական ոլորտն է, տեխնիկական կամնակարգումներ, օրենքի մնացած կարգավորումները հիմնականում դեկլարատիվ են այդ մակարդակում։ Քանի մենք չունենք այդ հարցերը, այդ կարգավորումները, մենք չենք կարող ասել, որ պարագայում հնարավորություն տալ կատարել այդ փոփոխությունները առանց շմագ պրոցես անցնելու։ Ես նկատի չունեմ շմագ պրոցես չանցնել, տեսեք կա մեր մոտ նախնական ծրագիր եւ արդեն նախագիծ։ Ես նկատի ունեմ նախնական փուլում նախնական ծրագիրը ներկայացվի ու չնայած այդ դեպքում որ հանքարդյունաբերով անպայման պետք է լինի արդեն ակադմիա է։ Գտնում եմ, որ ազդեցությունը կումուլյատիվ չի եւ ազդեցությունը չի բերի հետագա հենց նախնական ծրագրով հնարավորություններ անցնելու։ Դրա համար գոյությունները փորձագետն է սովորած են։ Դրանք չունեն ոչ մի գործիք, որպեսզի դրա Դրա համար ստիպել որ բոլոր ամբողջ հասարակ ամեն հայերի համար ամբողջ միաճմակ արվի նորից ու 4-ը փուլ անցնի։ որ մենք պարզապես օրենքի թերի լինելու պատճառով ունենում ենք դժվարություն։ Որտեղ շարունակեմ, որ արդյունավետ գործիքներ, փորձագետները շմագի փուլերը անցնելու ժամանակ այդ փորձագետների մոտ գործիքներ հայտնվում։ Պետք չէ։ Կարելի է ձեր երկրորդությանը խառնվել։ Արմենը նորայք է, համոթացրեք ձեզ է։ Արմեն Չինգարյան, ԵՈՏԻՊ Արմենիա, ես հանդիսանում եմ աղետների նվազեցման ծրագրի համակարգով։ Նախ շնորհակալություն հավելքի համար, ես բավականին դուրս ուսումնասիրել եմ այն փաստաթուղթը, որը շրջանառված է։ Մենք այսօր կառավարության հետ նպատակների հաջողության նախարարության հետ համատեղ ծրագրի ենք անում թափոնների, որը մասնավորապես միտված է նաև կոչամբարների հնարավոր ռիսկերի գնահատման և մոդելավորման կապված աշխատանքների հետ։ Անկեղծ ասած, ես իհարկե քննարկումները լսելով և նաև փաստաթղթին ծանոթանալով հասկանում եմ, որ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման որոշակի քայլեր արվում են, բայց բաց է թողնում մեկ շատ կարևոր էլեմենտ, դա պոտենցիալ ռիսկերն են, որովհետև մեր կոչամբարների մեծամասնությունը գտնվում են սեյսմոակտիվ գոտիներում և ոչ մի գնահատում բացարձակապես օդերի հնարավոր ազդեցության, որպես երկրորդային երևույթ երկրաշարժ երկրաշարժից հետո գնահատված ընդհանրապես չկա։ Սա մեծագույն բաց է, որովհետև երկրորդ թույլատրությունը տրվում են կոչամբար կառուցելու, շատ հաճախ միայն էկոլոգիական խնդիրներն են հաշվի առնվում, ինչ էկոլոգիական բնապահպանական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Երբևիցե չի գնահատում այն ռիսկային գոտին, որի ազդեցության տակ կարող են հայտնվել են համայնքները, կոչամբարները։ Եվ բացարձակապես չի գործում մեխանիզմ համայնքների և կոնկրետ կոչամբարների տնօրինության, ասենք այդ հանքարդյունաբերական կամպանիաների միջև։ Այս տեսակետից մենք ստեղծում ենք պոտենցիալ լուրջ վտանգավոր օբյեկտ, որը խնդիր է և մարդկանց համար և շրջակա միջավայրի համար, որովհետև երբևիցե չի գնահատվում և մոդելավորվում կոչամբարում առկա թափոնները, եթե հոսեն և տարածվեն միջավայրում շրջակա, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ գետային ավազանի, ջրային ավազան, մարդկան, շրջակա միջավայր, կենսաբազմազանության վրա։ Նմանատիպ ուսումնասիրություններ չեն արվում, և սարսափելին նա է, որ հետագայում այդ կոչամբարը, երբ որ արդեն աշխատանքն ավարտվում է, հանձնվում է պետությանը։
Նաև երկրորդ խնդիրը դա փոխհամագործակցությունն է կոնկրետ վտանգավոր օբյեկտի եւ համայնքի միջեւ կապված ազդարման համակարգի եւ այլ։ Այս ինչի համար եմ ես նախնական ասում, որովհետեւ եթե մենք գնում ենք օրենսդրական փոփոխությունների կամ նպատակների փոփոխությունների գնալու, իսկ մոտեցումը, որը մենք հետագայում կարձանագրենք, ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը առաջարկելու ենք նմանատիպ փոփոխությունների օրենսդրական։ Ինքը պետք է պայմանավորված լինի ռիսկերի բացահայտումով եւ համապատասխան արձագանքման մեխանիզմներ ներդրումով։ Որտեւ սա էլ այն բացերից են, որոնք որ գոյություն ունեն օրենսդրության մեջ։ Ինչ վերաբերում են մեթոդաբանությանը, այո, ես լիովին համաձայն եմ, որ այդ մեթոդաբանությանը ամբողջական ու լուրջ տեղ չի հատկացվում, որովհետև շատ հաճախ կամ թղթի վրա արվում է թղթի համարարվելու համար, կամ ընդհանրապես դրա նշանակություն չի դարձնում։ Եվ այս պարագայում նմանատիպ սցենարները պետք է մշակել, որպեսզի հասկանանք ինչ աշխատանքներ պետք է տարվեն նման վտանգավոր օբյեկտների։ Արմեն, եթե դուք միայն մի խոսք ասեմ, այդպես կներկայացած խնդիրների վերաբերյալ կարևոր շատ կարևոր խնդիրներ են, բայց նոր թափոնների փոփոխությունները, որ ընդերքի օրենսգրքի մեջ եղել է թափոնների կառավարման վերաբերյալ, այնտեղ արտակարգ իրավիճակների emergency situation-ի գնահատում պարտադիր պիտի հանքարդյունաբերող անի եւ նաեւ ընդերքի ընդերքի համայնքի եւ համայնքի շահերը ներկայացնի։ Այսինքն օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը իհարկե այնտեղ կառավարությունների խնդիր է, օրենսդրական կառավարման բայց որ դեպի ճիշտ ուղի են գնացել մեր օրենսդրությամբ անցյալ 3 ամսվա ընթացքում, դա հաստատ։ Կարդյա պանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի բան ավելացնել, այսքան շմակ 3 անգամ ասկի 5 անգամ թե 7 անգամ որևիցե բան չի փոխում, որովհետև շմակ ինքը իրանը որևիցե բան չի փոխում։ Այսինքն ունենք 7 հանք, այս պահի մետաղական աշխատող, 7 հանքից որևիցե մեկը իր շմակը չի ստացել, որովհետև շմակ պոակի փորձագետը որոշել է, որ ինքը ազդեցություն չունի կամ քիչ ունի։ Այդ շմակի պոակը ոչ մարդկային, ոչ տեխնիկական, որևիցե կարողություն չունի գնահատելու, օրինակ ամուսարի ներկայացած իզոտոպներով, ճիշտ եմ ասում, բառը ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունը, որովհետև իրանք այդ բառն է կարող առաջ անգամ են լսում, էլի։ Այսինքն այստեղ ամբողջ հարցը են, որ կենտրոնանում ենք ֆորմայի վրա, չենք կենտրոնանում բովանդակության վրա։ Այսինքն անցավ 3 անգամ, անցավ 15 անգամ լսումը դրեց բան, բայց այն լիազորությունը, որը պետությունը տվել է այդ պոակին ու ասել է, տես իրոք այս տնտեսության վրա, բնության վրա ազդեցությունը կառավարելի է, թե ոչ, շահավետ է, թե ոչ, այս ֆորմատով, այս իրականության մեջ այդ փորձաքննության պոակը չի կատարվում, այդքան բառ։ Ու այս երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ սկզբունքային որևիցե փոփոխություն չի բերում, էլի։ Բայց որ բոլոր մետաղական քիչ վտանգավոր խոսակցություն է գնում, էլի, որ մի բան, որ մտածենք դրական է, չանցնենք, ահա դուք մտածեք դրական է, բայց իրական բացասական են, էլի։ Քամու տուրբիններն էլ դրական են, բայց իրանք լիքը բացասական բաներ են բերում, հենց որ թողեք պետությունը եւ լիազոր մարմինը Let's not deteriorate this conversation into nonsense. I think that the issues are clear, but I would like to me summarizing that we have a international expertise. I just want to say what I've already said, and that is you can develop these laws possible to it. You shouldn't have to go through impact assessment for every impact. It's not necessary, and no best practice jurisdiction requires impact assessment for the provision of a portable toilet. It's not necessary, you don't need to do it, but it does have an environmental impact.
no question. But it doesn't need an EIS. The way that it is done in some jurisdictions is that they have a code, strangely enough, this is a common law jurisdiction, they have a code to say, this is all ready to approve. If you meet the obligations of this code, you can get your tick without any impact assessment. And you just have to fit the categories of your impacts and your activities into the code document. And that then gives you your approval to go and do those impacts. And they're often minor impacts. The classic example is where you're doing exploration that doesn't have a major impact on the ground. You're walking around, you're driving around, you're chip sampling, you're doing the odd bit of co-sneaking or whatever it is that you might need to do, but you're not doing a major impact. You can code assess that, meet the terms of the code, you get your approval, no impact assessment is required. Major project, big impact, Century Mine in northwest Queensland is 2 kilometres by 1 kilometre void. It's massive. You can see this hole from the moon. That requires impact assessment. It's going to affect multiple communities, it's going to affect multiple aspects on the environment. That's clear, you've got to do assessment. There are always, when it comes to it, the size of the project, the miner tries to fit it within a category that doesn't require impact assessment, because as I said, as soon as you add a public process to an EIS, it costs more money. So a miner will try and find a way to avoid that if they can. If they can't, they'll do the full process and engage the community. So the legislators or the regulators determine, using public consultation, what impacts are accessible and what impacts are not. So all of the comments that you're making about, I mean, I'm not sure I agree that if you go through the impact assessment process 7 times, that there isn't much consequence to that. That's a good thing. The problem is that you're sapping resources that could be used to mitigate problems, because you're requiring the miner to go through a public process on something that doesn't need it. You let them use that money to compensate for environmental damage, provide mitigation effects, and to generate other benefits, as well as deal with the impact. May I have a short clarification? No, just a comment very quickly, because this is lunch. It's in Armenian. Ցանկացած best practice-ի ուսումնասիրումը իրավական դաշնավիրաբերում ուսումնասիրումը բարակայում է հաշվի առնել տեղական կոնտեքստը, որպեսզի կատարված չլինի best practice-ը եւ հայաստանյան իրականությունը այս պահին ինչի մասում ենք քննարկում ենք դիսոնանս է առաջացնում, որովհետեւ խոսում ենք legal regulation-ների մասին չունենալով փորձագիտության ինստիտուտ։ Ում ենք պես legal regulation-ները, եթե մենք ունենք նորմալ փորձագիտության մարմիններ, ովքեր կարողանան իրար Էրիկի առաջ կաշած հարցը նաև սրա մասն է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ փորձագիտության ինստիտուտի ներդրումը ևս իրավական հարց չի։ Այսօր ինչ-որ մի հատ ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է դա անում, ճիշտ է նախարարության կողմից, միգուցե պետք է համակարգը փոխել ամբողջությամբ։ Ես տեսնում եմ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչին, որոնք ընդ որում շմագի գործընթացում պահանջում են նաև առողջության վրա ազդեցություն գնահատել։ Ես հարցրեցի փորձագետներից, կենտրոնի, դուք ունեք արդյոք առողջապահության նախարարության քաջարանի ծրագրով, ասում եմ մենք կարծիք ունենք, բայց խոսքը կարծիքի մասին չէ, այլ մի փաստաթղթի, որը պահանջում է պատասխանատվություն, այսինքն պետք է լինի եզրակացություն, որի համար մասնագետը պատասխանատվություն կրի, նախարարը պատասխանատվություն կրի, իսկ դրա համար արդյոք ունի գործիքներ առողջապահության նախարարությունը։ Չգիտեմ, հարցադրում եմ, ես կարծում եմ, որ չունի։ Միգուցե դուք հետո կարձակայեք։ Այսինքն կանոնակարգ մետոդաբանական, որ ձեզ տան քաջարանի հանքավայրի նախագիծը, ասեն իրականացրեք առողջության վրա ազդեցության գնահատում։ Դուք ի վիճակի եք այդ առողջության վրա ազդեցության գնահատումը իրականացնել միջազգային փորձով համապատասխան։ Օբյեկտիվ խնդիրներ են, ոչ թե որտեղ վատն է ինչ-որ բան, այլ խնդիրը օբյեկտիվորեն գոյություն ունի։ Ես ավարտեմ։ Հիմա տեղական կոնտեքստի մասին խոսելիս իրավակարգավորումների շրջանակներում պետք է մենք հասկանանք, թե առաջնահերթությունը որն է, դա ևս իրավական կանոնակարգման տակ մտցնենք, որից հետո արդեն անցնենք մնացած best practice-ի օրինակների, որ համակարգային առումով տիտանի լինի։
So, look, before Առողջապահական հարցերը կարծեմ լանչից հետո քննարկվել, բայց ամեն դեպս ես ձեր ասածին ուզում եմ արձագանքել։ Առաջին հերթին ուրեմն առողջապահական հարցերը միայն առողջապահության նախարարության լիազորությունների շրջանակներում չեն։ Դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ օրինակ եթե աղտոտվում է ոռոգման ջուրը, դաշտերը եւ այլ այգիները եւ այլն, սննդային շղթայի ազդեցությունը առողջության վրա մեծ խնդիր է, որը առողջապահական նախարարությունը ոչ վերահսկում է եւ գիտեք, որ մասնակցված է բոլոր տեսակ գործառույթները։ Ուրեմն ձեր հարցի կապակցությամբ ես վստահություն ունեմ, դուք ասեցիք, որ շմագանող ՊՕԱԿ-ը կոմպետենտ չի առողջապահության նախարարություն, մեթոդաբանություն եւ այլն։ Ուրեմն այս հարցի լուծումը պետք է լինի առողջապահական հարցերը նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ եւս առաջվում են, որովհետեւ եթե պոչամբարը վթարվեց եւ այդտեղից արտահոսքերը գնաց, բնակչությունը թունավորվեց, նորից առողջապահական հարց առաջան։ Այսինքն առողջապահության ոլորտը ինքը բազմաբոլորտ է ավելի շատ։ Եվ մեկ հոգու այդ խնդիրը բարձելը նկատվող ճիշտ է։ Ես այստեղ մի առաջարկ ունեմ ավելի գործնական։ Օրինակ, երբ որ թափոնների հետ կապված ինչ-որ մեկ աշխատանք է տանում, վաղ ընթացակարգում լիցենզիա է ստանում, չէ՞։ Եվ այդ լիցենզիայի համար կա լիցենզավորման հանձնաժողով, որի ղեկավարը բնապահպանության նախարարն է, բոլոր նախարարություններից հավաքում նստում են մասնագետները, փաստաթղթեր ուսումնասիրում են եւ որոշում են թույլատրել վտանգավոր թափոնների գործունեությունը թե ոչ։ Իսկ ինչու է նույն հանքարդյունաբերության համար բաց ընթացակարգով լիցենզիա չի տրվում, որ հավաքվի եւ գյուղատնտեսության նախարարության եւ ԱԻՆ-ի եւ առողջապահության եւ բոլորը միասնեք շմագը նայեն եւ կան եզրակացության պետք է թողեն թե ոչ։ Իմ կարծիքով դա կլինի ամենաօբյեկտիվ մոտեցումը եւ ոչ Եվ եթե պետք է թողնեն, ինչ պայմաններով թույլատրեն։ Ինչ-որ մի թափոն այնտեղ վնասազերծելու համար պահանջում են մի ամբողջ փաթեթով, փաստաթղթերի նստում են 15 հոգի, վեր են լուծում եւ այլն, բայց ինչ-որ հանքարդյունաբերություն դուրս է մնում։ Եկեք հարց ավելի կոնստրուկտիվ մոտենանք, ես ինքս շատ կողմ եմ, որ հանքարդյունաբերությունը իրականացվի գրագետ մակարդակով եւ շատ պատասխանատու լինի այդ ամեն ինչը։ Եվ մեկ ուրիշ բաներ եմ ուզում ասել, քանի դեռ ինձ ասել սիկլոֆոնը ես վերցրել եմ, հա։ Եթե կարելի է, եթե չէ, ես կարող եմ լրիվ միջումից հետո այդ ամեն ինչը կարող եմ ասել։ Ուրեմն շմակ նախագիծը ես ինքը դրած է լինում կայքում եւ ասենք հասարակությունն է կարող է, չէ՞, նայել եւ իր կարծիքը տալ, ես չեմ կարծում դա գաղտնիք է։ Միայն ասել ՊՕԱԿ-ը այնտեղ գրագետ չէ, լավ չնայեցի, չէ, հասարակությունն ինքն էլ մասնագետներ կան, թող նայեն եւ իրենց կարծիքը ներկայացնի։ Բայց դրված է լինում, իսկ ոմաչել է նախագիծը, դրված է լինում կայքում։ Լավ, հիմա ուրեմն շմակ նախագծի էտապում հաճախ ամեն ինչը շատ լիարժեք ներկայացված է լինում, որ ազդեցություն չի լինի եւ այլն, ինչ-որ ձերով դա ապացուցվում է։ Բայց այդ նախագծից հետո երբ որ պետք է ձեռնարկություն աշխատի, չէ, եւ արդեն պետք է ստուգումների միջոցով պարզել, արդյոք այն ինչ-որ գրած է փաստաթղթում, կյանքի կոչվելա, թե չիրականացում է, թե ոչ։ Այս էտապում օրինակ վերջի 2 տարի տեսչական ստուգումները մեր կառավարության կողմից չի խրախուսվել, որ կատարի առողջապահություն նախարարություն, բնապահպանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն եւ այլն։ Ամեն մեկը իր տեսանկյունից կատարի ստուգումները եւ տեսեք հանքարդյունաբերական օբյեկտը արդյոք ինչ-որ շմագով նախատեսել է իրոք այդպես աշխատում թե ոչ։ Թեկուզ աշխատատեղերի անկախության առումով վերջի մի քանի տարին այդ ստուգումները չեն եղել, կառավարությունը դեմ է եղել դրան, չնայած ստուգումները բարեփոխումներ ա կատարել ստուգումների ոլորտում, որ մենք ռիսկային ձևով պետք է ստուգենք, ռիսկային օբյեկտներ որոշենք, իսկ հանքարդյունաբերությունը կարծում առաջի կարգի ռիսկայնության օբյեկտ է հանդիսանում։ Այսինքն սա ևս խնդիր է, որ պետք է վերահսկողություն լինի այս կազմակերպությունների նկատմամբ, որ շմագի գրածը իրանք կյանքի կոչեն, իսկապես կատարեն եւ ոչ թե դա լինի մենակ թղթի վրա գրված։ Այս հարցն ևս իմ կարծիքով լուրջ խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Okay, միգուցե ընդմիջումից հետո ավելի հանգիստ մտքով, ավելի հանգիստ նեղերով
So we've identified some institutional gaps and divided responsibilities, particularly in the last discussion. We've identified a legislative framework problem where we need more detail so that people can understand when they need impact assessment and when they don't. And the whole gamut of all of the issues and all of the costs, because that's the thing that often gets when people are arguing about how much regulation there should be. You have to take into account that someone's got to pay for it, and if the miner doesn't pay for it, the state's going to have to pay for it. And in best practice jurisdictions, I can tell you the state takes no risk and it pays for nothing. So that is the kind of jurisdiction that best practice is. And so the situation is, if the miner is responsible for all of the costs, the miner's going to worry about how much they have to spend to get through the process. It's a fundamental reality. We have to confront that in designing a set of laws which can be designed, which deliver impact assessment for some things and not for others. Thank you so much for the engagement. It's been fantastic. Let's stop and have lunch. Whoever doesn't know. With remediation, rehabilitation and mine closure. Can I just say that the conversation, to the extent that it gets into specific projects and detail, that's fine to illustrate points, but we don't want to get into a debate about specific mining projects. What we're trying to do here is to identify institutional and legislative gaps that we can usefully fill in. So appreciate that there'll need to be discussion of examples, and there's no problem with that. We can't get into a debate about whether those things are done correctly or not, because that's not really the purpose. So obviously mines only last as long as the resource is being mined, and closure has a massive impact on local communities, but it also has a big impact on the environment, and the cleanup needs to happen. In best practice jurisdictions, cleanup starts when the mining starts. So we have what's called progressive rehabilitation, where you mine out an area, and as you're continuing mining, you do the rehabilitation of the area that's already been mined. Now, the obvious benefit to that is that the miner's not running out of money because he or she is still producing, and so they're able to afford the rehabilitation. If you leave the rehabilitation to the end, there's often no money left, because it's not been properly budgeted for, or the company has exhausted its funds. And so progressive rehabilitation has become a reasonably standard exercise in best practice jurisdictions. As I've said before this morning, Queensland's not the paragon of virtue here. We have many abandoned mines ourselves, and they're causing massive legacy issues. So in Armenia, you need a closure plan, and you need to develop that prior to mining, and then update it on a regular basis. You have to abide by conditions ensuring reclamation. You have to have a workforce social mitigation plan. You have to have programs for monitoring and disposal of industrial dumps, and you have to pay a financial security or assurance. This is all reasonably consistent with best practice around the world, and all of these things need to be approved prior to mining. So the way your financial assurance norms work is, in these articles, the relevant articles, the mining operator is liable for protection and preservation of the environment. That's that point that we were talking about earlier this morning about, is the miner responsible? Yes, they are. There's a fund been established. That's the third way of compensating that we talked about in the previous presentation. The miner must undertake the rehabilitation. The state can call on the fund if the miner can't pay. The state has control over the subsoil and environmental protection and has to conduct monitoring to ensure compliance. So there's obligations on both the government's part and the miner's part.
So mine closure planning is a relatively recent development in best practice jurisdictions. I'm talking over the last 20 years. Prior to that, I worked on mines 20 years ago where there was no closure planning to speak of. And as the mine drew to a close and the resource was running out, the miner thought, what do I have to do to finalise and get out? And often the driver for the miner is to get back the security bond or deposit they've put in place to protect the government from their default. And so everything they do from the last few years of mining is designed to get what are sometimes quite substantial bonds back from the state. In Queensland, for mining, they have never ever paid back a security bond after the mine is finished. Not once. The money is just sitting there because the department has a very, very difficult process for surrendering the mining, and the process is totally at the discretion of the Environment Department. And if they don't want to let you surrender the lease and pay you back your bond, they have the discretion to stop it. And as I say, they've never ever paid a bond back. Now, some of the big mines in Queensland have security deposits of hundreds of millions of dollars. So it's a substantial protection for the state that's put aside. Can you comment on alternatives to this? Alternatives to this, I think in the US they experimented with trusts they set up after mine closure to ensure that in perpetuity any kind of environmental damage caused by the closed mine will be covered from the proceeds of that, or the management of that something to that effect. The problem with trusts, you wouldn't have that problem here, but the problem with trusts in some jurisdictions is that they have to vest after 82 years. So some of these legacies last much longer than that, and so a trust isn't necessarily a great vehicle in some jurisdictions. The alternative, and I think I might deal with it here, but there's a process of either financial assurance, as I say, in Queensland, you just pay the bond that's agreed on with the state, or you fought about it in court and the court's told you to pay. That bond just sits in an account, doesn't earn any interest. It's just there to protect the state if the company goes bankrupt. It's a very economically inefficient system because there's $3 billion sitting there in state accounts that is not earning any money. It's a craziness. The mining industry in Western Australia has lobbied government there, and WA has set up a rehabilitation fund. The miner is clearly liable for the clean-up costs. It's very clearly stated in that legislation, as I was saying this morning. But the money, so the way that legislation works is that the industry and government have agreed on certain payments per annum for particular levels of impact. So a tailings dam might be $13,000 or $50,000 a year. You have to pay for the tailings dam, and you pay that money into the fund. And every miner's doing this, and they're all subject to the same amounts for different levels of impact. And that money goes into the fund. It earns interest. The idea of the fund is eventually to require there to be no financial assurance payments at all, because the fund will be so large that it will be able to not only clean up abandoned mines, but also clean up the mines that are coming on the street. So that's the way Western Australia does it, and there's a big push on in Queensland now to change the scheme to that, because it's centralised, there's a fund there, the miners contributing. They know that the miners contributing when they've got money, during the mine life, and they know exactly what the amounts are, and they can budget for it very simply and clearly. There's a lot of certainty to it. And they know that at the end of the time, they're no longer liable, and they'll get some of their bond back. Ես ուզում էի, որպեսզի սա Ալենի հարցի շարունակություն, այսինքն մեր մոտ կան նաև պրոբլեմներ նախկինի ճառանգություն, հանքերի մասով, որով լքված է, գնում են պետության, այսպես ասած, հաշվեկշռում,
Հարցս հետևյալն է, այսինքն ձեր ասած այդ մեթոդիկան, որ երբ պետությունն է ինչ-որ մի ֆոնդի վճարում, և մասնավորներն է վճարում ֆոնդի, ասենք 50,000, դրա իրագործումը դուք նկատի ունեք լքված հանքավայրերում, ժառանգություն ստացած հանքավայրերում, թե այն հանքավայրերին, որոնց տերերը ոչ պատասխանատու լքում են հանքավայրը։ Անտեր հանքավայրի, թե ոչ պատասխանատու։ Այդ ֆոնդը ինչին է վերջ։ Talking about all of those things. So the fund in Western Australia is designed to deal with mines where the owners disappeared, mines that have been abandoned for a long time, need to be cleaned up, and existing mines that are paying into the fund. Now, they won't be able to deal with the first two categories of mines until the fund gets to a certain size, but that's the idea, is to build up the money over time. There's a lot of mining activity in WA and elsewhere, and that money will gradually build up over time. In several years' time, they'll have $3 or $4 billion they've estimated, and so that will then enable them to, using the interest on that money, they'll be able to use that interest to start to clean up the abandoned and orphaned mines. This does not put miners off the hook, because if they can identify an owner, the state goes after them quite aggressively to get the money back if they can find a person responsible. But if they can't, if it is a genuinely orphaned mine, they will use it. Also, it does not, as I understood it, it does not get the miners off the hook in terms of providing bonds. The bonds have to be provided. This is only to cover, in the future, enable some of the companies to get some of the bond obligations back. The bond is the payment for the impact of the activity that's listed in the regulations. The tailings dam, the mine clearing, the digging of the void, these things are all costed. And you pay an annual amount into the fund, and that is your bond. That's not paying your bond annually, not paying it as you do in Queensland right up front. Not paying the whole amount right up front. It makes it easier to pay for. It makes it certain they know exactly what it is, and they will get without interest, they will get the money they put into the funds back. Providing the mine site's been cleaned up to the satisfaction of the government and consistent with the laws that exist to protect the environment in relation to rehabilitation. The problem with the Queensland process is that after tax, there's all this money sitting around. No one in the Environment Department is brave enough to hand back $42 million, say, for a bond, because often mine legacy issues can arise years after the mine. So they can have the best capped waste dump in the world, but if water gets into it or air gets into it, and we have that acid mine drainage or sodic effects that happen from chemical processes. If the state's paid the money back and the company's met all of the requirements and surrendered its lease, that liability then sits with the state. And that's why the state won't give up bonds and won't allow the leases. Ես երկու նկատառում եմ դրամագլխիկան բոնդերի վերաբերյալ։ Առաջինն է, որ կան որոշակի ռիսկեր, որոնք որ այս ընդունված կարճաժամկետ
հանքի փակում եւս 5 տարի եւ այլն, այդ ռիսկերը չեն երևա, ոնց որ ասենք վերջերս Հարավային Ամերիկայում դեպք եղավ, որ 50 տարի առաջ փակված հանքում ստորգետնյա ջրերի հետ կապված խնդիրներ եղավ եւ այսինքն այդ long-term bonding-ի հարցերն ինչ-որ ձեր պետք է լուծվի ու ձեր կարծիքը կուզեմ իմանալ։ Գումարած ճիշտ է, կազմակերպությունները, որոնք որ գումարը դնում են գանձապետանում, իրենց շրջանառությունից այդ պահին հանում են, ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանամ, երբ որ ֆինանսական երաշխիքներ տրվեն, ոչ թե ուղղակի որովհետեւ ոնց որ թե դրա պլյուսները բավական շատ են, փոխաշրջանառությունից դուրս չի գալիս, բայց պետությունն երաշխիք ունի, որ ինչ-որ խնդրի դեպքում այդ գումարները կճարվի, այլ ուզում եմ այդ ֆինանսական երաշխիքներ, թե կանխիկ փող, այդ երկուսի պլյուսների ու մինուսների մասին, եթե հնարավոր է All of the financial guarantees in Australia are cash back. So the miner has to have the cash behind them, even if they're only providing the guarantee or bond. Or they can pay the cash into the government account. That money can't be used by the government for any other purpose. It has to be used and kept there in the account. But in Queensland, as I said, that's an incredibly economically inefficient thing to do with the money. The economic efficiency of the Western Australian system is that the money can't be put into consolidated revenue, it can't be used for anything, it has to be used in the fund, but it is continually increasing in size and enabling the abandoned mines that were referred to be cleaned up as well. There is no process in Queensland yet identified to, apart from a budgetary allocation in the state budget, to clean up the abandoned mines. And funnily enough, the abandoned mines unit in the mines department in Queensland is the second worst funded unit in the government. So there's no real commitment to clean up these abandoned mines. That's all sides of politics, over the last 30 years. That's not, anyone in particular or any particularly ideologically driven exercise. No one's doing anything about abandoned mines in Queensland. Whereas at least in WA they've got, in 10 years' time, they will start to tackle the clean-up process for mines where it wasn't done properly and mines became dormant or abandoned. So the financial security has to be cash back in either place. In WA, you're basically making a cash payment into the fund every year. So you can budget for that in a mining company very easily. You know what the amounts are. You know what impacts you're causing. You can read the table in the back of the regulation and you can see what the amounts are. So there's a great deal of certainty and efficiency economically to that kind of approach. They're not you can't use a financial security or a bond for the WA scheme. You have to pay money. So the government's not going to be in a situation where it applies to the fund and there isn't money there. There will always be money there. Whereas if you have financial securities that are not cash back, the money isn't there sometimes because the company's gone bust or whatever. Yes, նկատի ունեմ ոչ թե կազմակերպության օրինակ չգիտեմ կազմակերպության ներկայացուցիչները ավելի լավ կարողանան բացատրել, բայց ես որ իրանք որ բանկից ներկայացնում ֆինանսական երաշխիքներ, այդ դեպքում ասենք հիմա պետք է ըստորեն դրության այդ վերականգնման գումարի 15%-ը վճարել, հիմա այդ 15%-ի գումարի չափով, որ իրանք դա ունեն, բանկից ֆինանսական երաշխիք են ներկայացնում, եթե չեմ սխալվում, դրա ծախսերը պետք է լինի շատ ավելի քիչ, քան 15% շրջանառությունից հանելը, գուցե Արմենը կամ պարոն Սթիվենսոնը մեկնաբան են դա արդյոք տարբերություն կա այդ ֆինանսական երաշխիք տալու դեպքում ու կանխիկ տալու դեպքում։ Երբ որ երրորդ անձնաց, նկատի ունեմ, եթե ինքն է տալի նույնն է, բայց եթե գնում եք բանկ, բանկը ձեր գումարը
ֆինանսական երաշխիք կատարի, դեպքում այդ 15%-ը դուք չեք անում ձեր Մինչև միկրոֆոնի ձեռն ամիր խոսացան։ The issue with, of course, third-party guaranteeing, is that the guarantee is as good as the guarantor, right? So if the guarantor goes out of business, then you don't have the guarantee anymore. In the case of cash, of course, if you have a stable economy like Australia is, it is relatively safe. If you're in a very unstable economic situation, and in a developing country situation, maybe even the cash guarantee is risky. Because if you suddenly have hyperinflation happening, then all the numbers go out of whack. So it is a challenge. We have a developing country challenge. We have a working, effective guarantee mechanism challenge. That's why I think that if you build up a fund and you make people pay annual payments, the risks are lower because you're not using securities that might disappear. The cash can be managed by the state. It has to be pretty clear that what we in Australia call Treasury, the department of the government that controls the finances, can't dip into the funds for other purposes. Ճիշտ ասած ինչքան տեղյակ եմ Հայաստանում ռեաբիլիտացիայի ծախսերի համար չի գործում ֆինանսական երաշխիքների մասը, պետք է վճարեք, եթե ուրիշ 15%, ես հիշում եմ մենք այդ հարցերին հակառակ դեպքում ընդհանուր առմամբ համաձայն ինչ-որ ռիսկներ լավ գործիք կան դերությունների համար, բայց որպես պետություն այլ ռիսկեր ուրիշ հարցեր կան դրա հետ կապված հայկական օրենսդրության Look at long-term bond, just about long-term bonding, if there is risks after 50 years, how state can... The trouble with any kind of long-term arrangement is that the more remote it is from the point been put in place, the more risk there is that it's going to disappear somehow. So a long-term bond has to have very strict conditions, and in a developing economic context, they can be risky like any investment. So I don't know. I think that the payments into a fund enable the government to have to draw down on those funds. Now, early on in the scheme, there's going to be risks because there isn't going to be enough money in there if a company goes bankrupt. I think we have to be clear that in best practice jurisdictions, the financial assurance is to protect the state. It's not there for the company. It's only there if the company goes bankrupt, it doesn't clean up for whatever reason, the state can draw on those funds. It's an insurance policy for the state. And the exact, I mean, as I understand the rules here, that's exactly the point. It's just, it's not being paid all at once. Like it is in Queensland, not paying it the whole amount up front. Now, I've just fought 2 appeals for a company in Queensland who had this financial guarantee levied on them some years ago. It hadn't changed very much, it was very low. And then the government, the Auditor General in Queensland did a report and said the department's badly managed, it's not got anywhere near enough guarantee money to back all the mines, and it needs to clean up its act and sort it out. So the department started to levy massive increases in bond amounts. So this company went on one mine from $175,000 bond for a small gold mine to $5 million in one go.
The other mine, $880,000 to $10 million in one go. And they had to pay that money when neither mine was operating and there was no income. So there's significant risks for operators. We said it wasn't anywhere near necessary to have those kinds of amounts of money in the coffers to protect the state. And eventually that the amount being levied against the company put those two companies into liquidation because it simply knew it was never going to pay the amount. Didn't matter what it was. Didn't matter if it was $2 million. They were never going to be able to pay for it. Ռեկուլտիվացիայի ֆոնդի օգտագործմանն եմ ուզում ձեր կարծիքը Հայաստանում վճարում են գործողությունները եւ կան լքված հանքավայրեր ու բնապահպանության նախարարությունը մտածում է, որ միգուցե օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում կարողանա օգտագործել այդ գումարները լքված հանքավայրերի վերականգնման համար։ Եվ շատ է եղել քննարկում, որ դա չի կարող տեղի ունենալ, քանի որ դա կոնկրետ ընկերության գումարն է պահպանված կառավարությանը, որպեսզի հետագայում այդ նույն ընկերությունը հետ ստանա, երբ որ կատարի համապատասխան քայլերը։ Կուզենայի իմանալ նման պրակտիկական ընդհանրապես, որ այդ ֆոնդը օգտագործվի այլ ընկերությունների համար, թե ոչ։ Well, that's exactly the scenario I'm suggesting. Basically saying that Western Australia, they're going to use money put in by some miners to clean up other mines. So they are going to do that. The fund can be used to do that. It's not... The main point here is that the money is not being paid by the miner to enable the miner to get the money back necessarily if the miner doesn't clean up properly. The money's there to clean up, that's what it's for, if the miner doesn't. If the miner cleans up and does all of the necessary things to make sure that the environment is protected in accordance with the rules, then it's entitled to get the money back, but only then. And that is often some years beyond productive mining, like talking at least 2 or 3 decades. The scenario of Western Australia, now we have this reclamation fund in Armenia, recultivation fund in Clor, and so companies put in money as a guarantee for future performance. Now, putting aside the question that a lot of people believe the amount is even grants on the side if the work needs to be done. But putting that question aside, there's also the question, doesn't the state, if suddenly you start switching the function of this fund, and say now I'm going to use it for to cover costs of abandoned mines, recultivation of those objects, isn't the state now creating liability, for example, against the companies that put this money into the fund, because their expectation was clearly to be used, that guaranteed their performance and not clean up the country. Alternatively, I guess you could create a new fund and say, now you're paying into this. And that's the game, the rules are clear for everyone, and you're not switching I think that's the simple solution, because there's existing vested interests in the old funds that presumably be reasonably upset if their money was being used to clean up other mines. But that doesn't mean that if a mine in Armenia is in a mess, the state has to find the resources from somewhere. I've been an advocate for using the mining contract for obtaining damages under commercial contract by the state to get money to clean up. And if they can't, if they decide to go into receivership and they can't pay, this is where you have directors' personal liability for environmental problems, and then you are called directors. And that's a reasonably common practice around the world.
Արդյոք ֆոնդի գումարը կարելի է օգտագործել այս լքված հանքավայրի արգման համար։ For the closure of other abandoned mine. Սա իդեան հետևած, սա չի վերաբերվում մետաղական հանքավայրին, այն ինչի մասին ենք խոսում ենք։ What we are discussing. Իդեան դուրս է եկել, հետևյալ 400 եւ այլն հանքավայրեր, բայց նրանցից 10-20-ն է մետաղական։ But only 10 or 20 of them are metal mines. Նա ընդունեք ինչ-որ մի քարի հանքի պարագայում, In case of a stone mine, 15 տարի պետք է շարունակել։ they should use it for 15 years. Ինքը կատարել է 15% նախնական վճարումը, 10 տարի վճարել է հանքի փակման ծրագրի փողը։ Mine closure. Ու թողել գնաց։ Then he left. Հիմա դեք գումար է կուտակվել, Some money is accumulated. X գումար շատ է վատել, այդ տարածքի վերականգնման համար։ For the rehabilitation of the given territory. Այդ տարածքը լրիվ չի դեպսոտվել, լրիվ չի շահագործվել։ Fully contaminated is not fully used for the mining purposes. Այն չափով է շահագործվել, We used որ չափով եւ վճարել։ as much contributions have been made. Հիմա կառավարությունը միտք առաջացավ, որպեսզի այն չափը, որը բավարարում է դրված վնասը վերականգնելու համար, Rehabilitation of the damages incurred. ոչ մետաղական։ We're speaking about non-metal mines. Այդ դա վերականգնելու։ Չսպասենք, որ եւ դա բաց մնա, անցնեն տարիներ, բայց գումարը մնա, ու ոչ մի բան չանի։ Ընտիրը միշտ ասել, այս կոնկրետ այս դեպքում տարիներն են ուզում, սա վերաբերում է ոչ մետաղական, որը հնարավոր է վերականգնել։ Հետանականի տեքստում շատ բառն է եւ կարող ամեջ միջև։ Հայաստանում սա է խնդիրը։ This is the problem that we are facing. But there's no, you don't have to design a system that applies to all the mines. You can design just a different funding arrangement. So that's not a complicated thing to do. The principle, though, is that the money is there to protect us. And yes, there's some connection between the mine who's paying the money in and cleaning up that particular mine and getting a bond back at the end if they, their contributions back in the end if they've cleaned up from them. But you need to design a system that is insurance for the people rather than insurance for the money. But you can do that with different mines. You could set up two different funds. And as long as the Mining Rehabilitation Fund in Western Australia is expressly kept away from the Consolidated Revenue Fund. This is the main fund that runs the state. It's protected from that and it's used only for rehabilitation. So that was kind of long digression into financial assurance, but it does come out of mine global planning and the bonds that have to be developed prior to mine starting. So we talk about remediation and reclamation. They do have specific meanings, and it's useful to the clarity to see the different, slightly different concepts that they represent. So remediation is the cleanup of the contaminated area. Reclamation is the stabilisation of the terrain and the restoration of topsoil. The stated aim of reclamation in Australian mines is to get to a stable landform. A landform that can be stable for a long period. Restoration is the rebuilding of the ecosystem, and you never ever quite get to the same state as you were before, of course, but this is perhaps a place where offsets get discussed. And then rehabilitation is the establishment of that ecosystem, not necessarily one
it's not restoration. Բայց պարտադիր չի, որ այն նույն է համակարգը, որ նախքան հանքարդյունաբերության գործունեությունը. So these terms are useful to understand because they create a different cost base. We've already talked about this quite in a lot of detail. These are the ways in which you can provide bonds. All of them have risks. Cash deposits are the smallest risk because if they go into an account in the state, for other purposes, then they're safe. Suppose they go to protect the state and ensure the state against companies going bankrupt. So, different countries have different points at which this must occur. In Canada, you have to pay all the money up front. In South Africa, you have to have the bond as a condition of the grant. So you can get the grant, and then you can pay the bond. In Australia, you have to pay the bond before you get the grant. In Canada, pay the bond before you get the grant. In Western Australia now, you have to pay your first year's amount in advance to grant the money. Talked about this. It's not insurance for the miner. So we kind of already done this. This is essentially what we were just doing, was comparing these two schemes. And I guess I'm a real advocate, having practiced in Queensland and Western Australia and advised clients on this in both jurisdictions. The WA scheme is not only really well designed, but the industry likes it because they understand how it works. It makes commercial sense to them because there's a fund that's generating, increasing in size and generating income, which can then be used, that income that's generated can be used to do the cleanups. It also has the added benefit, that fund, of over the longer term cleaning up the abandoned mines. There's no policy approach cleaning up abandoned mines in Queensland at all. Most important thing, we talked about this morning, the liability for the cost of cleaning up are the miners. And that's for as long as rehabilitation is necessary, that liability remains. And you don't need to have a mining right to be liable. I'm being very slow, so we'll go back to one slide back. The cash-backed, no, the cash, the funds, the cash funds, Western Australian. You put money into the fund, cash into the fund. You as a company still have to clean out and rehabilitate, and then you get that money back. If you clean it up to the standards. So it's not like you don't pay that money and then say, okay, state, now you clean up. No. You still are obligated to clean up. The state does know, the only time the state will clean up is when the company fails to. Okay. The company's continuing to pay for the cost of the clean-up. The state won't do it. And as I said this morning, best practice jurisdictions, the government takes as little risk as it can and spends as little as it can. So user pays philosophy. The miner's doing the damage, the miner has to clean up. And I think that liability, as we saw from the Armenian slides, that liability is the same here. After the mine waste amendments, it's very clear now that liability is for the mine. So as I said, there's $4 billion in Queensland accounts, none of which is being used for anything, just sitting there. And it's just a crazy economic, not sensible economic measure. Okay, so the way Queensland works is the mining operator every year or 2 years has to lodge a plan of operations, like a mine plan for 2 years. And in that, the miner has to estimate what they think it will cost to clean up if they go bust.
Okay? The government then responds and says, that's not enough, or that's fine, we accept that, or whatever it might be. And then if it's accepted, that becomes the guarantee, and that's either cashback guarantee or the cash itself. Put in an account. If you need to have negotiations, you can do that. You can sit down with the regulator and try and work out what that number should be. If that fails, you can appeal to a court and have the court stand in the shoes of the government decision maker and make that decision again, taking all the evidence from both sides and deciding which is the right amount. Okay? So that's called a hearing de novo, which means that the court's hearing it all again, anew. And that process can take several months, sometimes a year, and all the while what the state tries to do is it tries to get you to pay the money to them, pending the appeal. So you're in the court having paid the dough, and if you win, they'll pay you back what more you paid than you should have. Found in your favour. So you still have to pay at some point. I talked about this Auditor General report, so I won't go into that in detail. Part of the problem in Queensland is that because the bond process and the financial assurance process is so one-sided in favour of the state, all of the big miners, all of the big mining projects have their own system with the state. They just go and negotiate their own bonds. They don't use this scheme at all. And so there's no real political pressure being put to bear by the big companies to change the system. So it really only affects the smaller players. And it's driving the smaller players nuts. One, because the system doesn't work very well for them. They've got to find a lot of cash, which is economically dead money. And they've also got no lobbying efforts because they haven't got the big miners pushing the same barrel as they are. So it's been frustrating for them. And I talked about this briefly this morning. It's led to new laws because a couple of big mines that had financial assurances went bust, and they put in this legislation that breaches the corporate veil and allows it to go after companies in the group and directors and significant beneficiaries from the mining operations if they can't get the money out of the company that's gone bust. Explain the WA scheme pretty much, and this was really a policy development process that happened at the request of the industry, and the state brought it in because they could see the long-term sense here, because they were going to be able to clean up the abandoned mines as well once the money got to a certain level. Talked about progressive remediation briefly. This is another cost. This is another insurance for the state. It ensures there's money available to do the rehabilitation because the miner is still productively mining and earning income from the project. Victoria and Queensland are 2 states where this is required. And they set standards for rehabilitation quality, which become part of the regulations, and those standards have to be met. They're assessed, reviewed, monitored, and signed off by the regulator, and then there can be a request for the payment back of the bond. That's the end of that discussion. Does anyone want to... are there any plans, if I just asked this in the state group officials, are there any plans to change the fund or bring it in, bring a different sort of arrangements in relation to financial guarantee? Իմ գործընկերները եւ դուք երեք եք ժամանակ ասեցիք, որ կառավարության կողմից նավաշարվում է ռազմավարության հայտնի, որտեղ նաեւ քննարկվելու է ֆոնդի ֆոնդի ֆինանսական եւ երկու ձևի
կամ ֆինանսական ուղղությամբ կամ ընդհանուր ծրագրի վերականգնման։ Այստեղ խնդիրը մեր մոտ ինչ երաշխիքներ պետք է տնենք այդ ինքում։ Այդպես մեկ պարագայում, երբ որ գումարը տրվում է, այդ պարագայում այդ գումարը մեռած գումար է, պետք է կառավարի երևի գումարը, որպեսզի մյուս պարագայում, եթե վերականգնման երաշխիքներ կան, այդ երաշխիքները պետք է լինեն լուրջ կազմակերպություն, լուրջ ծրագրով։ Առաջնստակներման փուլում է, բայց այդ ֆոնդի հարցը, որ մեռած վիճակ է, այդ վիճակից պետք է շարժել։ Եվ բոլորս են հասկանում, որ ֆոնդի մուծվող գումարի չափը խիստ ցածր է։ Բայց դա ֆոնդի հարցով, բայց ընդհանրապես երաշխիքների, գարանտիների հարցով նոր օրենքի փոփոխությունները թափոնների կառավարման վերաբերյալ այնտեղ շատ հստակ պահանջում է ֆինանսական գարանտի երաշխիքների մեխանիզմներ։ Ուրեմն այնտեղ բավականին բարելավում ֆրեյմվորքի առումով։ Բայց ֆինանսական մեխանիզմները բավականին այդ փոփոխություններ ունեն։ Ունենք 2015 թվականին 2015 թվականին մենք 2015 թվականի Իրավական բայց ունենք այդ քայլը արվել է ոստի Let's do something from this part. At least this step has been done, has been taken. Also been discussed within our commission as to how they're going to overcome these problems, and they have said they have guaranteed that they will have an opportunity to overcome the problems. So the answer is there are some proposals which are going to be developed, and in due course they'll be publicised. Are they sound like they're fund-based proposals? Is that their comment? Okay. We might move on to the next topic, unless anyone's got more comments. Sorry. Yeah, yes. Օրենքի նախագիծը, որը ասենք ներկայացնում ազգային ժողովում, նախատեսում էր տնտեսվարողի կողմից վճարված իր հանքավայրի համար վճարված գումարը օգտագործել մեկ այլ հանքավայրի վերականգնման համար։ Ու դրա համար հարցեր քննարկման բանով այս պահին դրա համար չընդունվեց այդ օրենքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիմնադրամի ստեղծման ու բնապահպան ռեկուլտիվացիայի դրամագլխի մոնիտորինգի վճարման կարգի վերաբերյալ քննարկումներ են իրականացում։ Արդյոք հիմնադրամի անցնեն հիմնադրամին, որը հնարավորություն կտա այդ սարեցված գումարը շրջանառության մեջ դնել, ստանալ եկամուտներ ու այդ եկամուտից արդեն լքված հանքավայրերի վերականգնման համար ծախսեր կատարելու։ Այդ քննարկումները դեռ գտնվում են քննարկման փուլում, դեռ կոնկրետ որոշում չկա։ Ես
Ասել տոկոսադրել շրջանառության մասն է ուզում նշել, միգուցե ուրիշ ներկայացնեմ ուրիշ բառերով, այսինքն տոկոս չի գալի այս գումարների վրա իրանք Մեկ երկրորդը միգուցե կարիքան այլ ինդեքսավորել ինչ-որ արադրամի հետ, որովհետև օրինակի համար մեր փորձով եմ ասում, մենք 2014 գումար վճարեցինք, բառացիորեն 1-2 ամսվա ընթացքում դրամը 20-25%-ով արժեզրկվեց եւ այդ գումարը չեմ ասում 10 տարվա մեջ 20%, բառացիորեն 2 ամսվա ընթացքում 20-25% արժեզրկվեց։ Դա էլ մեծ խնդիր է երկարաժամկետ։ Thank you. We'll now move on to health and safety. And we learned this morning that there are some quite stringent laws in relation to these issues, but it might be useful to see what gaps exist still in this area of mining activity. There, as I think we heard this morning, there have been a number of serious fatalities in the sector. Carl talked about that. And the question is, how do we lower the number of lost time injuries, as miners are wont to call them. So Sunic is home to only 5% of the population, but it's responsible for 50% of all the workplaces in the sector over the last decade. It's overwhelming, depending on mining, as everybody knows. So there needs to be some work done on the detail again here, and some work done on educating the populace as well as to what the rights under the labour code are. There's an inspectorate, so there's a reasonable level of compliance enforcement here, but we just think there needs to be more emphasis placed on safety. As I said this morning, every major mining company has what appears to outsiders as a complete obsession with safety, and largely that strong safety culture is what lowers the lost time injuries. I worked up on a mine for Rio Tinto as one of their lawyers up in the Cape York, Queensland, which is the far north Cape. It's an aluminium bauxite mine. It's essentially, the bauxite sits on the surface, so it's essentially a landscaping exercise. They just take the first metre off with a dozer. So it's a very simple mining process, but the company is absolutely obsessed with safety, even in this very simple process of mining the bauxite on the surface. There is a big sign when you drive into it's a company town, when you get off the plane and drive in on the road, there's a sign every sort of kilometre that says how many lost time injuries there have been over the last year. And they absolutely, most of the time it says 0, because they don't have any because they're so strong on safety, but the general managers who successively run that mine vie with each other to make sure they don't have to turn that 0 into 1 or 2 or 3. It's a really, really strong competition to lower lost time injuries. So the culture of the workplace is something the companies can control, and the company safety culture can be delivered quite well from the top. But that also needs to be backed up by some very strong laws, and as we discovered this morning, there are some reasonably strong laws here that just need even more strength, we think. There is a statutory duty of care in Australia, in I think all the jurisdictions, where there's a common law concept of duty of care, but essentially it means that the employer owes a duty to keep the employee safe in the workplace. And that statutory duty of care, if it's breached, the statute tells you what the fine is and what the punishment is.
You've got a similar system with your criminal code. It mandates punishment for safety breaches at work by the employer, and employers can be significantly fined or put in jail for workplace accidents. We recently had a construction site accident in Brisbane, where I'm from, only about 2 weeks ago. A roof slab of concrete fell on 2 workers and killed them. There is almost no question that that employer will go to jail for some period of time, because two fatalities on your job site are considered to be very, very serious crimes. It means that someone somewhere hasn't managed the risk and they've been negligent, and that negligence has resulted in somebody's death. You don't have to demonstrate that you use the best available technology and the best available approach. You can run a defence about all of those things, but the way negligence law works in a common law jurisdiction is, if something has happened, then there's been some negligence. You might be able to have a defence which mitigates your punishment, but there's been something serious happen, and that negligence is punishable. We have a distinction between negligence on its own and criminal negligence. And criminal negligence is where, you know, it's been so reckless, the negligence has been so reckless that it's subject to criminal sanction. Chile is a good... Նախ ներկայանում Ռոմելո Աբովյան, Կառավարության նախարարության ներկայացուցիչն է։ Ինձ ուղղակի շատ հետաքրքրեց ձեր վիճակագրական տվյալները, որ ներկայացրեցիք կապված վնասվածքների հետ։ Դուք նշեցիք, որ Սյունիքի մարզը պատասխանատու է 50% վնասվածքների համար, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, որտեղից են վերցված այս տվյալները, որովհետև Կառավարության նախարարությունը այս տարի մեկնարկել է վնասվածքների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ներդրման գործընթաց, ինչի արդյունքում միայն 17 թվականին մենք ունենանք պետական վիճակագրություն բոլոր վնասվածքների վերաբերյալ, այդ թվում նաև արտադրական։ My colleague Lado wrote this part of the report, so I will be able to find out where he got the statistics from, but I can't put it immediately myself. I'll let you know. How do you have oh, this is the actual presentation. Okay, well, I'll find out from you where he got that. So, you could create a duty, a statutory duty here, because you could put it in one of the codes, put it in the labour code, you could put it in the mining code, and you could create an even stronger safety culture, legislative culture, than you already have. Chile is another developing country that's very useful in this context, and there's more information in the working paper itself. But Chile has safety policy very much front of mind. They've used the International Labour Organisation's Safety and Health in Mines Convention as the basis for managing their safety culture and their safety legislation. And that labour organisation document is, I would recommend it to you very strongly if you want to see where the gaps are in the current regime. I think at least in relation to fines and personal liability for directors, I think the labour code information, the labour code rules there could be strengthened. There could be statutory or code-based duties created where there is a duty of care to employees and the employer. So it's more what we're saying about this part of the
of the working papers is this is so important. There needs to be an even tighter regime than we currently have, because in order to generate a level of trust in the management systems that people have, there needs to be stronger personal accountability on the part of executives and strong compliance and enforcement mechanisms to enable inspectors to go in and fix problems when they arise. Okay. Thank you. You were thinking about the labor issues, about occupational health, but my interest is more about the impact on the surrounding communities as a part of a social impact, social responsibility of the company minor sector. So what about this? The health impact assessment is a part of environmental impact assessment in accordance with Armenian legislation. So I'm curious about the practice, any kind of practice about these matters, not occupational health, not labor issues, injuries, physical injuries, etc., but impact on the affected communities. So, from the perspective of health. Arthur, if I could just, we kind of addressed that issue within the EIA and ESIA component. This component that Jonathan was talking about now is about occupational safety and improving the occupational safety. So let's stick to this topic. I think that's a very important topic. You can send in your written comments because this is still a draft document and this will become the final document that we'll present as for discussion and kind of best practice. So if you could do that in that context, that would be If I could just make a comment on one of the things I think should be looked at as part of the legislative environment is that there is a requirement in Armenia for competency testing in certain areas. That being on the lines of operators of cranes, operators of pressure vessels, and not much else. Now, in a lot of the areas I've worked in, there is a requirement for competency testing of managers, supervisors, a whole range of people where it is necessary that people demonstrate their ability to understand the laws, understand safe work practices. That doesn't exist here at all. And I think it needs to be driven by legislation. Australia, every state has a manager's certificate of competency, where you have to see a law paper, you have to see a theory paper, and a practical exam to demonstrate that you are competent to run a mine. And because there's such a lack of ability and availability of safe training, I think it's only going to be if you put a legislative requirement in there that it occurs, that then there'll be a requirement to build the capacity for that training. And then it needs to evolve to the rest of the workforce from there. But certainly, people in positions of authority and supervision need to be certified as competent. Because your supervisor is your frontline safety tool. It's like a driver's license. You need it to drive the car. It's the same kind of idea. So that would be one that I think would be a huge step forward if that was looked at as far as legislation. Yeah, that's a very good suggestion. Yeah, sorry. Տեխնիկական անվտանգության կարգավորման եւ կար ընդհանրապես 4-5 կանոնակարգեր։ Մնացած կանոնակարգերը ընդհանրապես չկա։ Դա շատ մեծ խնդիր է առաջացնում հենց մեր աշխատանքը պիտի կարգավորելու հարցում։ Եվ մի հարցը ունեի ուրախություններով, ասենք ավստրալիական կամ best practice փորձի դեպքերով, ասենք երբ որ լինում է որևէ պատահար ինժեների առումով, ուսումնասիրություն, քննություն կողմից է իրականացվում։ State? And what about local? There's actually two layers. There's a state
what's called an accident officer who attends on site as soon as the accident's been made, known to the authorities, and they are trained to engage with the problem in a very methodical way, and they will do that very early on in the investigation, and then they make recommendations to the government about prosecution or whatever it might be, and then that goes on to a court, the industrial court, and the court deals with the matter, and then the state will prosecute, and the industrial court will hear the matter and determine what the punishment is. Չի հարցնում, որովհետև մեզ մոտ այդ զորավարությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն եթե սպառն է կամ մահացու ելքով պատահարներ են տեղի ունենում, ապա նման դեպքում մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան պոակին, տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնին, որտեղից ձևավորվում է հանձնաժողով, որը կատարում է ուսումնասիրություն, բայց դրա զուգահեռ ցանկացած պատահարի դեպքում, եթե կա վնասված, կա կառավարության որոշում, որով պարտավոր են ունենալ ներքին քննություն, որի արդյունքները պետք է ներկայացվեն առողջապահության նախարարության տեսությանը։ Այսինքն հիմա police is always there։ Եվ ոստիկանությանը բոլոր դեպքերում նրանք ներկա են, եթե գրում են արդեն հիվանդանոց ընդերքել։ Այսօրվա դրությամբ ես գիտեմ, որ կա օրենքի նախագիծ քննարկում առողջապահության նախարարության կողմից, նրանք ուզում են, որ այդ ներքին օղակում, երբ որ կատարվում է քննություն, լինի իրենց ներկայացուցիչը, անպայման առողջապահության նախարարության կողմից լինի ներկայացուցիչ, չգիտեմ դուք տեղյակ եք, այսօր մեզ մոտ առողջապահության տեսությունը իր մեջ ներառում է աշխատանքի տեսությունը և զամետիկային տեսությունը, նրանք միավորվում են մեկ տեսության մեջ։ Ուզում ենք հետաքրքիր, դա միջազգային փորձում կիրառվել է, թե ոչ այդ ներկայացուցի առկայությունը ներքին քննության փուլին։ No, they're very similar exercises. Companies always undertake an internal investigation of these things if they happen. There is this external investigation by the state, as you described. That's very similar process. But I've never heard of a state official sitting on an internal company investigation. I think that companies would see that as a very dangerous step in the wrong direction, because the state has very, very strong powers in its investigation. It can insist on answers to questions. It can subpoena documents. It can do all sorts of things that it needs to do to ascertain why this accident occurred. They've almost got police prosecutorial powers. Ես մի հարց ունեմ վնասվածքների հետ կապված, նախ ուզում եմ անպայման նշեմ, որ համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այսօր վնասվածքները գլոբալ խնդիր են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ պատճառով 2015 թվականին մշակվեց եւ 16-ից սկզբին կառավարության կողմից հավանության աշնանացել վնասվածքների դեմ պայքարի ռազմավարական ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում են մշակել տարբեր վնասվածքների ուղղությամբ նպատակային ծրագրեր, այդ թվում կա միջոցառում կոնկրետ արտադրական վնասվածքների, ուրեմն կանխարգելման ծրագրի մշակում, որպես միջոցառում։ Շատ բոլոր երկրներում իհարկե, երբ որ վնասվածք արտադրական է, իրականացում են տարբեր գործողություններ, մասնավորապես քննություն, հետաքննություն, պատճառներ են պարզվում, պայմանները։ Իմ հարցը հետևյալն է, ձեր երկրում կանխարգելման առումով կոնկրետ ինչ միջոցառումներ են իրականացվում հետագայում կանխարգելելու համար, բացի տեխնիկական, ասենք այս միջոցառումներից, այդպես աշխատատեղի գնահատում եւ այլ ինչ միջոցառումներ իրականացվում եւ ինչ դերակատարություն ունի այս միջոցառումների մեջ, ընդգրկված արդյոք առողջապահության նախարարությունը եւ ինչ է անում։ Yes, there
a process whereby there's feedback from the results of the prosecution. There will be feedback into the department. It's usually an industrial relations department that manages these workplace accident investigations. That if there's a fatality, the coroner gets involved. The coroner is a statutory official who examines deaths and makes recommendations about preventing the death from occurring again. But if it's an injury rather than a death, the feedback is either into the laws themselves, so the government will legislate to assist on prevention measures for particular kinds of injuries, depending on the outcome of the investigation. And the other major mechanism for dealing with these issues is the personal accountability of the conduct. They will themselves, and because their defence under these occupational health and safety legislation, their defence to a charge that they have caused the injury. The defence is that they did everything they reasonably could to try and prevent that injury from happening. So there's a very strong obligation on them to put in safety systems and have a safety culture that prevents the injury from happening. So those are the two ways So, personal accountability of officers, certification of managers, and some kind of a licensing process of worker qualification capabilities, clear rules, and detailed enough rules. What about in the case of the U.S., I'm a little familiar with what's going on in the mining sector, but generally, occupational safety, OSHA, the Occupational Safety and Health Administration, has the power to walk into any company at any given time, sees a violation, stops the operation. It's kind of that kind of administrative, unilateral kind of power to stop operations if they see a violation. And so that also is part of the system. It's a occupational safety unit. I'd like to share some information. I did some research recently on this issue, and for example, the Army assigns the ILO Safety and Health in the Mines Convention some years ago, and when I mentioned this morning that I'd seen a statistic that in 2009 there'd be 21 deaths in the mining sector. This was something I'd seen during the reporting process when Armenia periodically reports to the ILO on implementation of that convention. Another thing I noticed from the research was that the state Labour Inspectorate was merged with the Health Inspectorate back in 2013. In the process, I understand, and it's true, that the number of inspectors employed in the state Labour Inspectorate was reduced from 130 to 60, so it was cut in half. So I don't know to what extent that may have affected the ability for there to be regular labour inspections. I also noted from the Ministry of Health's website that 2014 and 2015 there have been annual inspection lists showing which companies are due to be inspected by the Health Inspectorate. Both of those lists showed that a number of mining sites were due to be inspected. But at the same time, I heard that the government just had a moratorium on inspections apart from tax and customs inspections. So I don't know whether actually, in fact, those inspections took place, and I haven't seen any reports on results and conclusions from those inspections.
Is there any more? Ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, նախ ասեմ, որ իրոք 2011 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկել է տեսչական բարեփոխումների ծրագիրը, որի արդյունքում աշխատանքի տեսչությունը եւ առողջապահական տեսչությունը միավորվել են եւ դարձել է մեկ տեսչություն, առողջապահական պետական տեսչություն։ Ինչ վերաբերում է կրճատումներին եւ այլն, ասեմ, որ կադրային փոփոխությունները, կադրային կրճատումները բնականաբար որևէ ազդեցություն չէին կարող ունենալ, այստեղ խնդիրը այլ է, որ արդեն մոտ մի 4-5 տարի, եթե ոչ ավել, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի դադարեցրել է այդ ստուգումների գործընթացը, ելնելով սոցիալական պետական իրավիճակի, այդ դա ինքնին իհարկե բերում է որոշակի խնդիրների եւ տեղեկատվության աղբյուրի բլոկի, որտեղ այդպիսին խնդիրը ավելի շատ այդ ստուգումների դադարեցումն է, ոչ թե մահերի հետ կապված, նկատի ունեք, մահերի հետ կապված։ Ստուգումները դադարեցվել, ինչ վերաբերում է ձեր տվյալներին է 21 մանվան, ես խիստ կասկածում եմ, ես դրա համար եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության պետական վիճակագրական տվյալներով մենք ունենք նախարարության կայքեր, որտեղ յուրաքանչյուր տարի տեղադրվում է բոլոր հիվանդացության մահացության տվյալները։ Այդ տվյալներով վնասվածքները եւ քիմիական թունավորումները հավաքագրվել են միասնական եւ այնտեղ հնարավոր չէ տարանջատել քիմիական թունավորումների հիվանդացության դեպքերը եւ մահացության եւ վնասվածքների։ Ես դրա համար հարց բարձրացրեցի։ Մեկնարկել է այս տարվանից, այսինքն մենք մյուս տարի արդեն կունենանք առանձին վնասվածքների, ճանապարհատրանսպորտային, արտադրական, յուրաքանչյուր դեպք ուսումնասիրվելու է նախարարության կողմից, բացահայտվելու են պատճառները։ 21 դեպքը ու հատկապես ինձ շատ հետաքրքրեց ինչի հենց Սյունիքի մարզը, որովհետև ես ոչ պաշտոնական տվյալներով ասեմ, որ Երևան քաղաքում ավելի երևի շատ են վնասվածքները, հատկապես կապված շինարարական, ուրեմն շինարարության հետ։ Իսկ ներկայացած տվյալներով Սյունիքի մարզը այնտեղ բացի հանքարդյունաբերության ներկայացած տվյալները ILO-ի հենց կայքում, որ Հայաստանը հայց է ներկայացրել միանալու համար ընդեղ նման դիտված ներկայացած։ Կա պետական ներկայացած Պետք է ճշտել, արտադրական, եթե արտադրական վերադարձան, արտադրական, իսկ եթե հանքարդյունաբերության մեջ 20 զոհ, հանքարդյունաբերող հիմնական խաղացողներ այստեղ է, ես կուզենայի օրինակ աշխարհի Մալեքսի վերջի 15 տարեկան գեոպրոմային Շինարարական փուլում մահանում են հոգիներ, ոչ թե հազար։ Այսինքն 21 դեպքը կոնկրետ հանքարդյունաբերության ոլորտին է վերաբերում։ Այդպես է զեկուցվել այո։ Մեկ տարվա, 2009 հիմա փաստերով բան չզբաղվենք, հարցը որ ընդեր պաշտոնական այո-ի կայքի տեղադրված է, նշենք այս I'm saying I suspect that all there 1 year. We were averaging about 1%. 21 years not possible.
Okay, so that's a number that needs to be checked. I think he got it out of the ILO site. He got it out of the ILO site, and this is what the government has reported, or some officials looking at. It might have been a cumulative number that ended up being misrepresented as an annual number. Maybe, should we, do you want to take a break, or should we continue and finish early? Yeah, so you can go get coffee if you want and come back. So if you want, do you need a break? Side, and being able to then react to it and manage the problem if a problem exists. It is the main tool in best practice jurisdictions to not only fix problems, but to enforce compliance and to prosecute if there's continued breaches of the standards that are required to be met on emissions like air, water, and soil. Noise is another thing that is, there are emission levels for noise, and you have to maintain a certain level of, you have to maintain noise levels to a reasonable level based on the guidelines that are in your approval. So monitoring is broader than just science though. It involves reviewing laws and contracts to understand obligations, monitoring the activities in terms of compliance with the obligations that they've identified, communicating that information to address and fix any non-compliance, and there's quite a lot of negotiation goes on with the government about all of these matters, and then enforcing the laws and contracts when the companies fail to comply. I guess that's why I've been saying that the mining contract could be used as a tool to enforce compliance in an interim period while the regulations and the procedures were being drafted. So all the stakeholders in the sector need to be engaged in these monitoring processes. So the working paper indicates that there seems to be some culture of secrecy in relation to mining to some extent. There needs to be more transparency and openness. Although, having come here now, I think there's all of the people that I've spoken to, and I know I haven't spoken to very many, but the ones I have spoken to, there's been a great level of candour and frankness about the issues that face the country and the desire to try and fix them. And that's really from everybody. So I think that might be something that changes in this particular working paper. There's also, well, it's been suggested to me that there perhaps isn't consensus, but I think there's some emphasis in the Ministry of Energy for a concentration on reserves and geology, rather than on developing a sustainable sector. But once again, I suspect that will change with the consultations that I'd be lucky enough to be engaged in. Certainly, though, our original general dot point discussions summarising our findings, the technical expertise is an ongoing issue, and that's been well acknowledged by everybody we've spoken to. And that technical capacity needs to be built up, particularly in relation to the tailings storage. This has been an ongoing sore for every jurisdiction. It's largely because of the politics involved in the mining sector. Mining generates a lot of income, not just for the mining companies, but also for the government. And without even insinuating or suggesting that leads to corruption, we don't even need to go there. The whole point is that the government is trying to create prosperity, wants to win the votes, the hearts and minds of people by providing them with prosperity and jobs. And so it's going to lean towards industries that generate those profits. The mining obviously does that in spades. It has large workforces, particularly in construction phases, and it generates not just direct benefits to the state's coffers, but also indirect benefits for communities and people, and
And that is something obviously attractive to the government. Putting in suggestions of corruption to one side. And so it's not surprising that if Armenia struggles to keep pace with technological and technical change, it's not surprising because that's the case everywhere. Some jurisdictions, though, because they've been doing it for longer and they're more sophisticated, those jurisdictions have bedrock systems in place where the lab facilities get incrementally updated rather than having massively updated as they understand the your lab resources need to be. And these kinds of costs, if they're run by the state, tend to be at the end of the queue. So you need a vibrant market services sector that can do the assaying, to do the testing, to do the reporting on all of these things without the government having to do more than independently verify the results of those assessments. And so, yes, the politics of mining is favoured revenue over rehabilitation. It's probably not surprising that's the developing countries. But best practice jurisdictions are within the government's wanting. So the mantra of every Queensland government for the last 30 years has been jobs, jobs, jobs. They keep saying it, both sides of politics, jobs, jobs, jobs. Mines still for jobs, mines still for yes, there's also the rules, vision, frameworks put around the mining, but nevertheless they tend to get approved. And people who don't like mining claim that it's automatic and it just happens. So the elements of a best practice regulation in monitoring and enforcement, you need very clear policy objectives. What is it you want to achieve in monitoring and enforcing compliance in the mining sector? Is there a legal framework that's uniform? In Armenia's case, there is. It hasn't got sufficient depth yet, but there is a framework. Is there capacity? No. We've all agreed that that's the case. Is there independence and autonomy on behalf of the state? Yes, there seems to be that here. Is there transparency and accountability? There needs more work to be done there. And is there stakeholder participation? Yes, there is now stakeholder participation, particularly in the EIA process. There's a requirement for several public engagements in order to get the EIA approved. So some of these elements exist, some of them need work, and that's what we're here for, is to try and focus in on the ones that need more development. So you all know that in the strategic assessment done by the World Bank, there's been a suggestion that legislative change should slow down in the mining sector, and a comprehensive mining policy should be developed that should deal with these things. And I think one of the most important things that is missing in Armenia from this policy, because it's largely because the market doesn't exist, is market regulation of activities. So one thing that can bring a CEO of a company to heel faster than anything else is if the market says, I'm not buying that stock because you've stuffed up. It works a treat. You don't need the government to be involved in it, and the CEO in almost all of these best practice jurisdictions is there to deliver shareholder value, which means raise the share price. So anything that has the effect or the perception of lowering the share price, that itself is going to regulate the behaviour. That doesn't exist here yet in any thorough way, and it's, I think, potentially a generational thing to get to. But that's where you want to be headed, because it's the best monitor of performance. Is there a practical example for it? I don't, off the top of my head, I don't think I can give you an example. I can assure you, though, the reputational risk of what's happened to BHP, it absolutely slashed BHP share price, that tailings dam collapse, because the company had to spend $25 billion to clean it up. That caused a massive loss,
the VHP in that year. Yes, they sutured the damage and did it very quickly, and it was brilliantly done from a financial perspective, but they took a hit, and yes, the share price collapsed. BP, Deepwater Horizon, exactly the same. Their share price took an absolute pasting on the markets because they failed to manage the drilling of that well. There's direct effects on balance sheets and share values as a result of this stuff. As long as that's missing from Armenia, it's one really important kind of regulatory tool that doesn't need to involve anybody but investors, financial advisors, and company directors. The other thing about the way in which the industry is developed here is that a lot of the geological exploration work has been done in past times by the state. That data is there and it's been put on the website, so it's available for all to see. It's like the advertising for the state to say, here's the data, you can come and get it, you can see it, you can do desktop analysis from that data, you can work out where you want to target any on-the-ground explorations. That's very important, but there really needs to be, in order to underpin the development of a long-term sustainable industry, you need to have a vibrant exploration sector. And the explorers, they take massive risks. They have one hit in 1,000 in terms of ore body discoveries. But when they hit the jackpot, they sell it on as quickly as possible to the majors, and they monetize their capital costs, and they make a profit. And along the way, they manage to survive on their tax losses, essentially. That's how they fund operations. So that sector creates a mining services sector where people have safety equipment, they have cars, they have consultancies, and these are usually small to medium enterprises. That creates a level of economic activity that is sustainable in the longer term because there's multiple small entities engaged in the sector. And so that kind of a vibrant sector needs to be developed more here. There's a lot of land that can still be explored, and even though it's a small country, that exploration process should be fostered as much as possible, and it can be done through government policies. Royalty structures can be amended to make them more attractive. You can give royalty holidays at the start of projects. You can Մեկնակերը այս տարվանից, այսինքն մենք մյուս տարի արդեն կունենանք առանձին վնասվածքների, ճանապարհատրանսպորտային, արտադրական, յուրաքանչյուր դեպք ուսումնասիրվելու է նախարարության կողմից, բացահայտվելու են պատճառները։ 21 դեպքը ու հատկապես ինձ շատ հետաքրքրեց ինչի հետ Սյունիքի մարզը, որովհետև ես ոչ պաշտոնական տվյալներով ասեմ, որ Երևան քաղաքում ավելի երևի շատ են վնասվածքները, հատկապես կապված շինարարական, ուրեմն շինարարության հետ։ Իսկ ներկայացած տվյալներով Սյունիքի մարզ այնտեղ բացի հանքարդյունաբերության ներկայացած տվյալները ISO-ի հենց կայքում, որ Հայաստանը հայց է ներկայացրել միանալու համար ընդեղ նման դասը ներկայացրել։ Կա պետական ներկայացած դասեր, հիմա իշտս նայենք։ Պետք է ճշտել, արտադրական, եթե արտադրական արտադրական, իսկ եթե հանքարդյունաբերության մեջ 20 զոհ, հանքարդյունաբերող հիմնական խաղացողներ այստեղ է, ես ուզենայի օրինակ աշխարհի Մալեքսի վերջի 15 տարեկան գեոպրոմային ցանց Տասնիկ
Շինարարական փուլում մի 5-6 տնակ ես գիտեմ։ Ջոնաթան մահանում են ոգիներ, ոչ թե հասել, Այսինքն 21 դեպքը կա կոնկրետ հանքարդյունաբերության ոլորտին է վերաբերվում։ Այդպես ասեք ուստեղ, այո։ Մեկ տարվա, հիմա փաստերով բան չզբաղվենք, հարցը որ ընդդեմ Պաշտոնական այդվեի այդի տեղադրված է, գնացեք այս աշխարհը։ I'm saying I suspect that whole area, 1 year, we were averaging about 21 years not possible. So that's a number that needs to be checked. I think he got it out of the ILO site. He got it out of the ILO site, and this is what the government has reported, or some officials looking at. It might have been a cumulative number that ended up being misrepresented as an annual number. Should we, do you want to take a break, or should we continue and finish early? Yeah, so you can go get coffee if you want and come back. So do you need a break? Safety inspection, which I can tell you they have no safety specialists. They are all firefighting specialists. Maybe you have worked with the expertise. No governmental. No Firefighting is the emergency management department. It's not the mines department. State non-commercial. Firefighting is the emergency management department, not the mines department. They are firefighting and technical safety. This is one inspection at the moment. So you have not had mines department inspecting? No, this mine is coming from Ministry of Energy and Resources. Natural resources. Firefighting is emergency response. Firefighting and technical safety. This is one inspection at the moment. Sorry, the technical inspection is one thing, expertising is another thing. Expertising is done by the FOAC. Technical expertising agency. It is just it hasn't have any more inspecting. He's doing only inspectors are firefighting and technical safety inspection. One inspection. Second inspection now, they joined them as labor and Ministry of Nature Protection has an inspection. yes, they have their own inspection at the moment. And how do you deal with them? They are coming just to check, to make penalties. They are writing, of course, you must do these. Of course, they are doing this as well. But the main issue is penalty. To make penalties as much as possible. If you did correctly everything, is there a reason to manage But it's impossible to do everything correct. Oh, it's an issue of legislation. Maybe we should deal with this as well, in order to make them liable. Regulations. We have a lot of... There are issues there, you know, I think often you hear the problem with a lot of legislation in Armenia. It's vaguely written, it's not unclear, so that it gives leverage to the inspectors to go this way or that way, depending on you know, how they feel or what they want. Yeah. If I can just add one other example of the means of how they actually work, is that I have concern that our site supervisors are generally unaware of what their legal responsibility is. It's quite clear in the legislation that they have a legal responsibility for safety. And I was very sure that none of them understood that.
So I discussed it with mines inspectors, and I asked them to give a half-day training course specifically focused on the legal responsibility of supervisors, and they did that for us. So this is exactly the role that you want these people to do. They are a resource, and if you compare them and ask them to do something for you, yes, we have to pay for it, but at the end of the day, I got what I was after. And when something like that comes from them, the supervisors and the workers take it far more seriously because it's coming from a government authority figure. If I say the same thing to them, they're not going to take it with the same degree of seriousness. So they are available to do those things. It probably needs to be developed a lot more. I mean, this is happening because I'm asking for it, because this is how I've moved forward. But they're quite willing to do it. Are we to conclude that, Mr. Karabatanga will say a couple of things, but let me just say, we are not claiming we don't have monitoring and compliance problems in our meeting, right? We don't have good environmental performance. I mean, if you look at the results, we don't have good environmental performance, right? And we can do much better in application safety. And we can certainly do much better in resource efficiency, but that's not But given that we still have problems, how can we legislate to eliminate or get rid of these problems? You said just what I was going to Okay, we have all the legislative tools in order to make it work. And it's my opinion, and it's something that we already acknowledge. It is a problem. It is the matter of the competence and the logic and the philosophy of by the inspector that is saying to be shared from the publisher to the advisors. They should be their duty to give advice, to consult, to give some time in order to eliminate the problems. And for that, the inspector is supposed to have capacity. Yes, մի քանի Ես մի քանի նոթեր եմ արել, հասկանալու համար, summary, թե այս ամենից ինչ պետք է վերցնենք, ու եթե կարելի է, ես մի քանի բան թվարկեմ, թե այդ stage-ին հասնենք, թե պրեզենտացիան ավարտվել է։ Հիմա մի քանի բան, որ կարծում եմ ընդհանուր ընկալման խնդիր է, որ ֆիքսենք, որ հասկանանք, թե ինչի շուրջ պետք է աշխատենք կամ մտածենք։ Մեկ, lack of detailed regulations։ Մանրակրկիտ իրավակարգավորումների բացակայություն, կա օրենսդրականություն, ընդհանուր կարգավորումներ, բայց չկան ավելի ցածր մակարդակում տեխնիկական բնույթի կարգավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի հնարավոր լինի եւ assessment-ի, եւ expertise-ի, եւ այլ հարցերում գալ adekvat լուծումների։ Սա մեկ, դա կոնկրետ իրավականություն կոնկրետ այս ինիցիատիվի վերաբերյալ հաջորդը կոնտրակտի հետ կապված հարցեր։ Mining կոնտրակտներում բացակայում են ըստ էության վարքագծային տեղումների համար պատասխանատվության հարցեր։ Կոնտրակտները շատ ընդհանրական են ձևակերպված, եւ չկա ըստ էության պատասխանատվության դեպքում հաղթեցի ինչպես պետք է պատասխանատվություն։ Օրինակ, նույն այն թեմա, որ շրջանառում են, որ պետք է վերականգնի իր պատճառած վնասը, ոչ միայն ուգանք բացարձակ ինքնաբաց տեսականություն։ Ինքը պետք է վերականգնի պատճառած վնասը։ Հաջորդը ադմինիստրատիվ խնդիրներ են, որ մենք ունենք այդ ոլորտում պատասխանատու անձանց
capacity-ների, կարողությունների լուրջ խնդիր։ Էքսպերտներ օբյեկտիվորեն ես չեմ ուզում հասարակական իրանց ռեյտինգը, հա։ Օբյեկտիվորեն չի կարող մեկ երկու էքսպերտը ամբողջ հանքարդյունաբերական պրոյեկտը վերցնի եւ ուսումնասիրի եւ տա համարժեք։ Որքան ինքը կարծիքներ ստանա տարբեր երաժշտությունների, որքան առողջապահության նախարարությունը կարծիք տրամադրի, դա բավական չի։ Հաջորդը Հաջորդը prosecution for environmental harm։ Այսինքն, երբ որ բանկը կա նույն օրինակի վրա, նույն քաջարան ես վերջերս այդքան կեղտոպես լսես, լավ, ենթադրենք ինչ-որ տուգանքներ, ենթադրենք ինչ-որ կոմպենսացիաներ կամ վերականգնողական աշխատանքներ, արդյոք պետք է լինի նաև անհատական պատասխանատվության հարց։ Մենք երեք քննարկել ենք խնդիրը, անձերի, պատասխանատու անձերի, հատկապես բարձր ղեկավարության, անձնական պատասխանատվություն, ընդհանուր միջև քրեական պատասխանատվություն։ Այս խնդիրը ի դեպ ինձ համար է նոր, ես դեռ դիրքորոշում չունեմ, կարծում եմ, որ սա ևս քննարկման խնդիր է, որ պատասխանատու դաշտ այդ մարդկանց։ Հաջորդը այդ մեղավորության կանխավարկած այսպես ասած, որ եթե աղտոտել ես, տեղական համայնքը կամ ֆիզիկական անձի հնարավորություն չունեն ոչ ֆինանսական, ոչ այլ, որպեսզի կարողանան ապացուցել, որ դա դու ես արել։ Հետևաբար, եթե կա մայնինգ ընկերության գործունեության ոլորտում աղտոտում, հատկապես այնպիսի էլեմենտներով, որ իր գործունեության արդյունքում կարող են առաջանալ, ապա ընկերության պատասխանատվությունն է, եթե դա իր մեղքը չի, հիմնավորել, որ դա իր մեղավորությունը չի։ Սա ևս ըստ էության օրենսդրական կարգավորման խնդիր է, հատկապես դե վերաբերում է խոսքը baseline study-ներին, ֆոնայիններ եւ այլ, ինչ-որ ձևով պետք է լուծում գտնենք, հասկանանք, ֆոնայինը ինչպես է եղել, հատկապես այն ընկերություններ, որոնք վաղուց են աշխատում, ֆոնայինն այստեղ, նույն Ալեքսն Աղավերդիում, նույն քաջարանն է այնտեղ խանում, ֆոնի մետնաքաջարանում։ Ներողություն չէ, ես խոսում եմ համակարգային լուծումների մասին, ոչ թե խոսքը վերաբերում է համակարգային լուծման, կարող է ունենք մարդ մոդորակի կառավարության, բայց խնդիրը պետք է լուծում ստանա, ոչ թե կամպանիաները, ոչ թե կառավարությունը, ոչ թե լոկալ համայնքը, խնդիր, ես խնդրի մասին եմ խոսում, մեխանիզմները կմտածեն, շնորհակալություն։ Եվ հաջորդ սկզբունքային խնդիրը ինձ համար օֆսետների հարցը, environmental offsetting է, բնապահպանական վնասի գնահատումը։ Այստեղ ոնց որ ընդհանուր հայտարարի չեկանք, թե ինչն է Հայաստանի համար ճիշտ, արդյոք այն հանգամանքը, որ պետք է եթե վնաս է պատճառում համապատասխան չափի բանալի, փոխհատուցում կատարվի բներենով, ստանդարտը հատում հանդարտենք ես, քանի որ Հայաստանի պայմաններում դա միշտ չի, որ կարող է գործել, արդյունավետ լինել, ես ընդդում եմ, որ ամեն դեպքում փորձել եմ առաջ մոտել սկզբունքը, որ բնապահպանական, ֆինանսական, դրամական էկվիվալենտով գնահատվի, որը որ ոչ թե հետագայում պետք է փոխհատուցվի, ոչ, այլ ընդամենը այդ հարցը հիմք հանդիսանա կանխարգելիչ որպես գործոն, որ այդ փոքր ոչ արդյունավետ հանքավայրերը, որոնք գտնվում են հատուկ պահպանող տարածքների շրջակայքում, որոնց շահագործումը տնտեսական տեսանկյունից շատ փոքր օգուտ է տալիս, բայց ավելի մեծ վնաս, որպես կանխարգելիչ միջոց իրանք հնարավոր չլինի շահագործել։ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության որևէ բանի տակ չի մտնում։ Իհարկե սեյսմիկ ռիսկերի գնահատումը եւ առողջապահական հարցերը եւս, որը նշեցին առողջապահության ներկայացուցիչները, կոմպլեքս խնդիր է, դա միայն առողջապահության նախարարության խնդիր է, չէ, ես համաձայն եմ, բայց հարցը բաց է։ Առողջության վրա ազդեցությունը, որը սկսած սննդային շղթայից վերջացրած տարբեր այլ հարցերով, պետք է սա եւս մտնի environmental impact assessment-ի շրջանակներում։ Այսքանն է ես ինձ համար ֆիքսել ու մի վերջում էլի հարցի ձևակերպում տամ, դա կապված է BHP-ի հետ, որը որ այդ Բրազիլիայի բանը որ աղտոտում եղավ եւ իրանք շեյրերը, այսինքն իրանք ակցիաները կտրուկ ընկան,
ընկերությունը վնասներ գրեց։ Հիմա մի հարց, ենթադրենք ընկերությունը Հայաստանում գործող որևէ ընկերություն աշխատում է չափազանց անպատասխանատու ձևով։ Եվս մեկ ընկերություն պայմանական ասենք, ֆանտաստիկայի ժանրից աշխատում է բնապահպանական բոլոր ստանդարտները պահպանելով։ Այն ընկերությունը, որ պահպանում է ստանդարտները, կատարում է մեծ ծախսեր, եւ ինքնարժեքը իր ապրանքի ավելի մեծ է, քան այն ընկերությունը, որը չի պահպանում ստանդարտները։ Բայց շուկայում մրցակցության կանոնները նույնն են։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է մի բան, հնարավոր է արդյոք մեխանիզմներ, թեկուզ օրինակներ, որ ոչ միայն իրենց շերերի վրա ազդի, ինքն իրենց առևտրի վրա դա ազդի, այլ անմիջականորեն իրենց առևտրի վրա դա ազդի։ Ես որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, համապատասխան կազմակերպությանը, որ գնում է այդ արտադրանքը, կարողանամ դիմել, հասնել, ասել, գիտես, դու գնում ես մի ընկերությունից, որ չի պահպանում բնապահպանական, սոցիալական եւ այլ ստանդարտները։ Չէ, դա շատ կոնկրետ բնապահպանական բան է։ Բայց ես ուզում եմ մեժան առնեմ, քո գրածին համար Հայաստանում բնապահպանության հարցը ոնց կլինի։ Հիմա հարցը սենց եմ ես դնում, եթե կա արդյոք ընդհանուր ethical code of conduct, էթիկայի ինչ-որ բան, որը համընդհանուր է բոլորի համար, որը ունի որոշակի ազդեցություն, այսինքն այն կամպանիաները, որոնք վատ ստանդարտներով են աշխատում, այդ ethical code of conduct-ի շրջանակներում, ես դիմեմ ասենք Աուրուբիսին, ասեմ թեղուտից մի ար, որովհետև թեղուտը սենց վատ բաներ է անում, օրինակ։ Պայմանական ինչ-որ բան եմ ասում, թեղուտ չասենք, ասենք գեոկոմանիկից մի ար, որտեղ ունենք գեոկոմանիկ։ Իդեպ ասեմ, որ մենք ճաշի ժամանակ քննարկեցինք մանիկ կամպանիաների հետ, ես շատ զարմացած եմ, ինչքան ընդհանուր բան ունենք Վալեքսի հետ, գեոկոմանիկի հետ։ Բայց իրականում այդ խնդիրները, որոնք իրենք են բարձրացնում, դրանք մեր խնդիրները չեն, իրենց խնդիրներն են, բայց ինձ համար լեգիտիմ են, այո, խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծում ստանան ամեն ինչ։ Հիմա այդ վերադառնանք այդ code of conduct-ին, էթիկայի այդ բաներին, հնարավոր է արդյոք այդպիսի բան, եթե բրազիլիայում աշխատող ընկերության առևտրի առևտրը ընկել է այդ իրենց վատ աշխատանքի արդյունքում, հնարավոր է արդյոք դա ազդի նաև իրենց առևտրի վրա, իրենց գործընկերները ավելի վատ վերաբերվեն այդ ընկերությունները եւ նրանք խնդիր ունեն նաև առևտրի Can I just say that that's exactly what happens. You don't have to have rules about people going to buyers and telling them not to buy the product. That's happening on social media all the time. In fact, green groups all over the world are saying don't buy Shell petrol because they behaved abominably in Nigeria. So that has an impact on sales, it has an impact on reputation, and it has an impact on share values. So probably the bigger issue in relation to shares is that some mining, and as I understand it, particularly here, some mining is still privately done. They're not listed companies that are doing this. And so where that's the case, it's much harder to regulate using the market because the share value is not known, because it's not listed on any exchange. But where the company, and I mean Lydian's example, Lydian's listed on the Toronto Stock Exchange, it's subject to the listing rules of that exchange, it has to abide by those listing rules, there's continuous disclosure obligations, and that inevitably, if something doesn't go right, that can affect the share price. Just on your comment about that, I don't know whether you've seen or heard of the Global Reporting Initiative, GRI. It's a system that's that is gaining development through Europe and a lot of America, where companies voluntarily report on an annual basis on a whole range of issues. Our company, Chronomet, the parent company of ZCMC, did the first report last year. But it is a major initiative that's happening across most of the world, and companies are now starting to report on the global report. It's a separate
set recently. I think it was done under the UN to start with. Yeah. Most major companies in the world now are on GRI. They volunteer release the information because they know that if it comes out without their control, it will be in even more trouble. I mean, the whole EITI initially, there is a component within GRI which covers that. It covers all payments to governments, everything. It sits within the GRI. It covers environmental, social, safety, labour, everything. It's a very extensive. And companies can choose how they report under it. What you're essentially supposed to do is do a matrix analysis of where you see your major issues are, and then companies will there is core reporting, which covers all of the key financial, labour, human rights issues, and then there's optional reporting, which then covers other things that the companies believe apply to them. But it's a very good document. It's all available on the internet, so just look it up. Yeah, sorry, just to understand it about that initiative in detail. Global Report Initiative, is it accessible for the public to make comments, not just to review, but make comments about some report concerning, let's say, hydrogen or other? The way it works is you can either volunteer to have your GRO reports published, or you can say you're not going to be published. It's up to the companies themselves. It's a totally voluntary system. Yeah, I see. And second question. Can it be part of EITI procedure, or because EITI is also... Well, it actually covers what the EITI does. The financial reporting of the GRI is one of the core components is reporting all payments to government. Yeah. So GRI basically encompasses what EITI does. Including social and environmental parts or issues or not? Yes, it covers everything. It covers your social payment costs, it covers occupational health and safety, covers conservation areas. It's an extensive system. We can find it in the internet. I mean, the global. Oh yes, it's all there. In fact, the full GRI reporting system is on the internet. And during there, you'll find most companies who report their reports will be there. Okay, so now you have another data point to audit the ITI report. I mean, we should thank Arthur for summarising the day. That's very helpful. So, look, I think the other things that need to be added to what he said are that they're, from a collaborative and working together perspective, these issues are facing everybody. They're facing each of the major industries, government, industry, and civil society. To the extent that there can be cooperation to develop good policy in these areas. I haven't heard today, yes, there's been disputation about various things, but I haven't heard a level of concern about working together on the aspects where there can be agreement and trying to develop good policy that develops a responsible industry. We have phenomenal, difficult debates in Australia about all of these issues as well. This is not simple policy development. It's very, very complex. It affects people, it affects lives, it affects the environment quite substantially. So to the extent that there can be collaboration through various fora like this one and others, the MSG and other things, that's a very positive development. And you know, once the EITI comes in, they'll probably give you another spur of change again. I'd like to thank you all for engaging in today. Are there any final comments, short, possible, please? Look, thank you so much. Your engagement and presence here has been valuable to us.
we will now move to finalise the working papers with the input that you provided to us today, and they'll be available in due course, probably not before Christmas, but certainly soon after, and then there can be further updates as to what the centre will do next from that point. So thank you so much. Եվ խնդրում եմ գրավոր եթե ուղարկեք մեզ մեկտեղ կանդադարման դրանց working paper-ներում եւ խնդրեմ համարեք սա որպես մեկնարկ մի ընթացքի դայլական որը հույս ունենք մեր նպատակին կծավայի եւ նպատակն էլ հետեւյալն է մեր վերնագիրն է այսօրվա որ կարողանանք հասկանալ 2017 թվականին ինչ օրենսդրական աջենդա պետք է ունենանք ինչն է կարևոր Հայաստանի համար գալիք 2 տարվան օրենսդրական դաշտում կարգավորելու համար Բնականաբար սա Բնականաբար մեկ նախագիծն էին քննարկում եւ այսօրվա քննարկումը բարձրացած հարցերը տարբեր կողմերի բարձրացած հարցերը ներառվում նախագծի մեջ եւ դառնում են փաստացում ուզում եմ հասկանալ այդ փաստաթղթը շնորհական եւ որ Ջոնաթանը պատրաստի դեր նախաձեռնության ներսի այդ բոլորը ստանանք շնորհակալ որ նաև ինք քանիցանա մեր խմբին, որոնք ռազմավարության այս ակտն նշվում, այս կողմերը ներառվեց եւ հատկապես կարողությունը որ մենք ենք փորձում ստեղծել այս միջոցով mining legislation reform initiative-ի միջոցով մենք կարողությունները ուզում ենք զորացնենք եւ զարգացնենք Հայաստանում։ Այն ռեսուրսները շատ ռեսուրս չունենք, բայց ունենք նրանց ռեսուրսները, որ կարողանանք օրինակ միջազգային լավագետ մասնագետների ցանց ստեղծել, որտեղ օրենսդրություն ենք մշակում, կարողանանք մի քանի կարծիք լսենք այդ օրենսդրությունը մշակելու ընթացքում։ Եվ չարաշարելով բոլոր համբերությունը, ուղղակի վերջում կուզենայի նախ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ամիրխանյան ձեզ, ձեր կենտրոնի աշխատանքին եւ իհարկե մեր փորձագետներին եւ ինչպես պարոն Ջոնաթանը արդեն նշեց, այստեղ շատ հետաքրքիր է որ որոշակի սուր հակասություններ խնդիրների են կարող Հայաստանում, որպես այսպիսի տարբեր կողմերի դեպքում չեղան ու դա եւս մեկ անգամ կարող եմ նշել, որ երևի թե այն ֆորմատի արդյունքն է, որ գրեթե 1 տարի շուրջ որոշակի խումբ է ձևավորվել եռակողմ EIT-ի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում, որոնք որ արդեն իրար լսում են, հասկանում են, ընկալում են եւ փորձում են իրար հետ համագործակցել, ոչ թե պայքարել։ Այս տեսանկյունից տվյալ քննարկումները ավելի քան տեղին եւ ժամանակին էին, օգտակար էին թե կառավարության համար, թե մյուս խմբերի, որովհետեւ ինչպես արդեն նշվեց, մենք մշակել ենք հայեցակարգ հանքարդյունաբերության զարգացման հետագա նաեւ ռազմավարություն եւ մյուս կողմից EIT-ն է ընդհանրում իր բնականon հումոր, մյուս կողմից միջազգային տարբեր գործընկերներ ցանկանում աշխատել, այսինքն սա այն բանն է, որտեղ որ արդեն բովանդակային քննարկումները պետք է տանեն որոշակի պրակտիկ արդյունքների եւ շահարկությունը կարծում եմ այս ամենը դեռևս շարունակական քննարկումները կարտացոլվեն մեր կողմից կառավարության կողմից ասում որ կարտացոլվեն համապատասխան քննարկումներում եւ փաստաթղթերում Enough.